বলছে এই ৩,৫০০ শরীর যে কোনো দিন চলে যাবে, তার চেয়ে অর্থগুলি জমিয়ে রাখি, সেগুলি সাধু সেবায় কাজে লাগবে। এই যার ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ ত্যাগের সেবার ব্রতে ব্রতী ভারতবর্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তদের সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ মিশন 1897 সালের 1 মে ওই হলঘরটিকে কেন বেছে নিলেন? আসলে বলরাম বসু তো নিজেই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা, তাই ত্যাগের সেবা ব্রত সেখান থেকেই তো শুরু হওয়া স্বাভাবিক, তাই না বিপ্লব দা? তো আপনারা দাদার কাছে শুনলেন নানান কথা। এখন আপনাদের আর মিনিট 10-এর মধ্যেই হয়তো ওই যে সভা শুরু হবে বলরাম মন্দিরে, মহারাজরা সকলেই এসে গিয়েছেন, তার জন্য আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। আর আপনারা সরাসরি সেই সম্প্রসারণ দেখতে পাবেন। সেই সময় মহারাজরা কথা বলবেন, আমরা হয়তো কথাটা আর বলা সমীচীন হবে না, আপনারা এখানে বসে দেখবেন। আপনারা জানেন যে জায়গার পরিসর তো বড় নয়, কেউ তো ভাবেননি, বলরাম বসু তো ভাবেননি যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে তাদের পদচারণা হবে। তো তার কারণ, ঠাকুরের পদচারণা শুধু তো তার পদচারণা কোনো একটি ছোট বাড়িতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, তার পদচারণা কোটি কোটি মানুষের মনের অন্তরে। তো এ যদি জানা যেত আজ থেকে 100 বছর আগে, হয়তো বলরাম বাবুরা তার জীবদ্দশাতেই অনেক বড় বাড়ি তৈরি করে ফেলতেন, যাতে আমরা সবাই সেখানে বসে দেখতে পারি। রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের উদ্দেশ্য ছিল আসল যে বাড়িটি, সেখানে কিছুটি অনুষ্ঠান হোক, আপনারা সবাই যদি সেখানে বসতে পারতেন তো খুব ভালো হতো। আপনারা তো জানেন যে আমাদের পরিসর খুব ছোট, কিন্তু এটাই আনন্দের যে বাইরের কোনো জায়গায় সভা না করে আমরা ওখানে সভা করছি এবং আপনারা একেবারে পাশে বসে দেখছেন। প্রতিটি জায়গায় ঠাকুরের পদচারণা রয়েছে। এখানে পার্ক হয়েছে, তখন কাঁচা রাস্তা ছিল, ঠাকুরের গাড়ি হয়তো এদিক দিয়ে যেত, ঠাকুর পাইচারি করেছেন। এই পুরো জায়গাটাই আপনারা ভাবুন তো, বলরাম মন্দির, উল্টো দিকে বাগবাজার, বোসপাড়া লেন, এই পুরো জায়গাটাই তো একটা তীর্থ। গিরিশ বাবুর বাড়ি, চিন্তা করুন এই যে জায়গা, এই আপনি যদি গিরিশ বাবুর বাড়িটাকে ইংরেজিতে যে বলে সার্কেলের সেন্টার, তার একটা রেডিয়াস নেন 200 মিটারের, সেই 200 মিটারের যে পেরিমিটার, এই যে এরিয়া, যে বর্গক্ষেত্র, তার থেকে পবিত্র জায়গা খুব কম আছে ভারতবর্ষে। এবং আমাদের যে রেনেসাঁস, নবজাগরণ যা শুরু হয়েছিল উত্তর কলকাতায়, আপনারা জানেন স্বামীজির বাড়ি এখান থেকে বেশি দূর না। এই জায়গার কথা বললাম, কবিগুরুর বাড়ি বেশি দূর নয়। এই পুরো জায়গাটা ভবিষ্যৎ ভারতের, আধুনিক ভারতের জন্মভূমি। যদি বলেন একটু উত্তক্তি হবে না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আধ্যাত্ম, ভারত মানে কি, দ্য আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া, সে সবের জন্ম কিন্তু ছিল এ জায়গা। খুব ভালো লাগছিল। আমরা সত্যি উত্তর কলকাতায় বিচরণ করছি। এ মাঠের কথা একটু পরেই নাই বাজলাম। 13 নম্বর বোসপাড়া লেন গিরিশ ঘোষ থাকতেন, নিবেদিতা 16, 17 নম্বর বোসপাড়া লেন মা ছিলেন, 10-এর 2 বোসপাড়া লেনে মা থাকতেন। এ চত্বর ঠাকুরমা স্বামীজির পদাচরণে কি রকম পবিত্র। স্বামী তুরীয়ানন্দজি, স্বামী অখণ্ডানন্দজি, স্বামী নির্মলানন্দজি, তাদের জীবন এই এলাকায় কেটেছে ছেলেবেলাগুলি। আমি দুটো কথা ভীষণভাবে বলার জন্য আগ্রহী ছিলাম। বলরাম বসুর বাড়িটির কথা বিপ্লবদা বলছিলেন, আমিও বলছিলাম। এ বাড়ির সাথে আমি অতপ্রতভাবে জড়িত, 40 বছর ধরে এই বাড়ির সাথে আমি যুক্ত। একটি লেখা পড়ছিলাম বীরেশ্বরানন্দজি, প্রভু মহারাজজি এক জায়গায় লিখছেন, এ বাড়ির ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না। এ বাড়ির ইট, পাথর, বর্গা যদি কথা বলতে পারতো তাহলে অনেক তথ্যের সন্ধান আমরা পেতাম। আসলে এই ইট, বালি, পাথর কেবলমাত্র তারা সাক্ষী থেকে গেছে, তারা তো কিছু বলতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ, আমরা ফিরে আসি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দিনে,
স্বামী যোগানন্দজি তাকে এই সমস্ত কিছু অনুষ্ঠানটি হয়ে যাওয়ার পরে গৃহী সন্ন্যাসী সমন্বয়ে যখন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল 1 মে 1897 সাল, বিকেলের দিকে অনুষ্ঠান শেষে স্বামীজি নিচে নেমে আসছেন যোগানন্দজিকে সাথে নিয়ে। যোগানন্দজি হঠাৎ বললেন, তাকে স্বামীজি প্রথমে বললেন যে দেখো সব কিছু তো ঠিক মতো হয়ে গেল ঠাকুরের ইচ্ছায়, এইবার দেখো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, ভবিষ্যৎ কিভাবে কথা বলে। যোগানন্দজি একটু ক্ষুণ্ণভাবে তাকে বলে উঠলেন, এসব বাবু তোমার বিদেশি ভাবনা। ঠাকুর কি এগুলি চেয়েছিলেন? সেবা, মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া, মানুষকে নিয়ে কাজ করা, বিদেশি ভাবনায় এগুলি কি স্বামীজি চেয়েছিলেন? ঠাকুর চেয়েছিলেন? তীব্র প্রতিবাদের মতো চোখ মূল লাল করে স্বামী বিবেকানন্দ বলে উঠলেন, তোরা ঠাকুরকে তোদের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখতে চাইছিস? পৃথিবীটা সম্প্রদায়ে ভরে গেছে, আরেকটি নতুন কোনো সম্প্রদায় সৃষ্টি করার জন্য বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণতলে পৌঁছায়নি। সম্প্রদায়গুলি একত্রিত হওয়ার চিন্তা, ঐক্যবদ্ধের চিন্তা। বিদেশি দার্শনিক রোমারোলা অসাধারণ একটি কথা বলছেন লাইফ অফ বিবেকানন্দ বইয়েতে। তিনি বলছেন যে এই যে প্রতিষ্ঠানটি, এই যে সংঘটি তৈরি হলো, ভগবত প্রেম, সেবা, মানবতা, হৃদয়াবত্তা, ধর্ম সহমত একভাবে এক ভাষায় আন্দোলিত হওয়ার একটি রূপরেখা তৈরি করে দিয়ে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই রূপরেখার সীমান্তে বসে রয়েছেন একটি মানুষ, তার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণদেব নয়, স্বামী বিবেকানন্দ ওই দিনেই নিচে নেমে এসে আরেকটি কথা বললেন। বাঙাল
হ্যালো হ্যালো হ্যালো, দেখো দেখো দেখো, হ্যালো হ্যালো, ওকে। Hello, 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 hello. দেখো দেখো দেখো, আমি কোচকু দেখে না পোডিয়াম। চেক, দেখো দেখো কোচকু দেখ, এসছে মাঠে 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 মাঠে। Om Namo Bhagavate Sri Ramakrishnaya. At the outset, we offer our humble pranams to most revered President Maharajis, our respectful pranams to all revered Vice President Maharajis, revered General Secretary Maharaji, revered Assistant Secretary Maharajas, to all senior monks and respected Matajis.
Our love and best wishes to all respected Brahmachari Maharajis, to all the devotees, dignitaries, well-wishers of Ramakrishna Mission present here today in this solemn occasion, physically and online. In 1897, 1st May, Swami Vivekananda, the epoch-making thinker, the prophet and pathfinder, in this very hall of Balaram Bose's house, founded an organization to actualize the idea of Shivagyani Jiva Seva, which he imbibed from his Guru Bhagavan Sri Ramakrishna Deva. The name of that organization was Ramakrishna Mission. Since that time, this organization created a legacy of serving society and serving humankind at large through its tireless effort of continuous seva with the true spirit of Atmano Mokshartham Jagat Hitaya Cha. To celebrate the 125th year of Ramakrishna Mission, a year-long program was started in Belur 2022, which will be fully accomplished today. As per the tradition of Ramakrishna Math and Mission, this sacred program will begin with the Vedic chanting of monks and Brahmacharins. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti 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 Harihi Om Sahasrasirasang Devam Vishwaksham Vishwasambhuvam Vishwam Narayanam Devam Aksharam Paramam Padam Vishwatah Parama Nityam Vishwam Narayanagum Harim Vishwamevedam Purushastad Vishwamupajivati Patim Vishwasyatme Saragam Swasvatagam Shivamachyutam Narayanam Mahageyam Vishwatmanam Parayanam Narayana Paro Jyotiratma Narayana Para Narayana Param Brahma Tattvam Narayana Para Narayana Paro Dhyata Dhyanam Narayana Para Yaccha Kinchit Jagat Sarvam Drishyate Shruyate Piva Antarvahishcha Tat Sarvam Vyapya Narayana Stita Anantamabhyayam Kavigam Samudrayantam Vishwasambhuvam Padmakosa Pratikasagam Hridayam Chapadhomukham Adho Nishthavitashyante Nabhyamuparitishthati Jvalamala Kulang Bhati Vissasyayatanang Mahata Svantatagam Silabhistulam Vatyako Shasannibham Tasyante Sushiragam Sukshmam Tasmin Sarvam Pratishthitam Tasya Madhye Mahanagnir Visvatir Visvato Mukhaha Sograbhug Vibhajantishtanaharamajarakkavih Tirya Gurdhamadasvayi Rasmayastasya Santata Santapayati Swam Dehamapadatalamastakah Tasya Madhye Vannishika Aniyo Ordhva Vyavastitah Nilato Yadamadhyastha Didyullekhe Vabhasvara Nivarasukavatvanmi Pitabha Asyatyanupama
तस्या शिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिस्सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। May I now request revered Srimat Swami Suvirananda Ji Maharaj, General Secretary, Ramakrishna Mutt and Mission, to kindly deliver the address of welcome. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारो वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Very revered Swami Suvirananda Ji Maharaj, Vice President of the Worldwide Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission, and today's President of this ceremony, revered Swami Bhajanananda Ji Maharaj and revered Swami Girishananda Ji Maharaj, both Vice Presidents of the Global Ramakrishna Order. Swami Bimalatmananda Ji, Swami Dibbananda Ji, Swami Balabhadrananda Ji, Swami Bodhaswarananda Ji, Swami Satyeshananda Ji, Swami Chidrupananda, Swami Krishnanathananda, very respected Sri Srivat Goswami Ji, and also two guests are expected by 5 today, Dr. Shoshi Paja, Honorable Minister for Child and Women's Development of the Government of West Bengal, and also Sri Shudi Banji, who is the member of the parliament of this constituency. And then, of course, our friend, our admirer, our devotee, Sri Suman Sengupta, who is the editor of the famous and renowned renowned Desh Patrika. Now today is 1st May. On this day, Ramakrishna Mission was born 125 years back. This is exactly the place the new baby was born. On behalf of the Ramakrishna Mission, I extend a very, very cordial welcome to all of you who have assembled here today on this auspicious occasion. I call this occasion very auspicious because for today's world, more so for India, Ramakrishna Mission is a historic necessity and divine complicity.
125 years of Ramakrishna mission is a milestone in the history of modern India. Before I embark on the significance and background of the day, I would like to record our gratitude towards His Excellency, the President of Indian Republic. We go over to our Honorable Prime Minister of the country, Sri Narendra Modi ji, and then we are also equally grateful to Union Home Minister Sri Amit Shah ji. We are very grateful and beholden to His Excellency the Governor of Bengal, West Bengal, and also very illustrious Mamata Bandyopadhyay, who is the Chief Minister of the state. Because they paid rich compliments and tributes to Ramakrishna mission and its work during last 125 years, and their messages will be read out here today very soon. Through an infallible intuition, Sri Ramakrishna knew, as his disciple Smaranananda wrote, that Narendra was his son, his friend, born to carry out his commands, and the lives of Narendra and himself were eternally intertwined with an unbreakable cord of love. In later years, when someone asked Vivekananda about his master, he could only answer he was love personified. And he wrote in his poem dedicated to his beloved master, a song I sing to thee. Yet there in graced gloom of darkest night, yet there with speechless mouth and tearful eyes, thou standest fronting me, and at thy feet I fall on bended knees. Thy servant am I through birth after birth. Vivekananda's loyalty to his master was unique. Such words as devotion and loyalty acquired new significance. While the westernized Calcuttans felt pride with their tidbits of social reform, here was a man Narendra saw, who even spurned the Vaishnava ideas of compassion to living beings. Compassion to living beings? Sri Ramakrishna asked, is it not blasphemous to show compassion to God, who is ever present in all beings? Sri Ramakrishna reminded the devotees that the new idea of service must be Shiva Gane Jive Seva, and the conscious worship of God that must be. Of Shiva in all humanity. Narendra heard the message and understood that this was the message for humanity today. And for the coming age when men and women, as a result of materialistic culture, would be treated and exploited as merely sensory realities for physical enjoyments and comfort. His lonely wanderings ended in the historic meditation on the last rock of India, a meditation not on God, but on the starving and suffering millions of the vast subcontinent of India, the queen of his adoration. At the height of his world fame, he would roll on the ground at night, all through, leaving a cozy bed and shedding tears for them. It is for them that he was born. To a Westerner seeking religion, he would say, Vivekananda would say, Madam, I am not teaching religion. I am settling my brain to help my people
Whether in east or west, he drifted alone with God, sometimes without a single penny, floating entirely on the mercy of the Lord. He had no fear of anything under the sun. Once, after the parliament of religions, Swamiji stood one moonlit evening on the shore of Lake Michigan. The rare beauty of the white waves splashing against the shore slowly began to lift the mind of the mystic monk to a transcendental realm. He felt the nearness of final samadhi when he could leave his body behind. Suddenly, over the waves, he saw the radiant figure of his beloved master. Vivekananda regained normal consciousness and realized that the task assigned to him was not yet completed. He had no release until the prophetic mission was over. There were miles to go before the final sleep. Sri Ramakrishna once prophesied that the day Narendra would come to contact with human suffering, Narendra will come in contact with human suffering, his pride would melt into infinite compassion. It turned out true, though sometimes tragically. This infinite compassion, Vivekananda himself witnessed every day in his master's life. Sri Ramakrishna never refused his love to anyone who came, saint or sinner. Even when emaciated to skin and bones, the dying Sri Ramakrishna got up and one day and taught someone who came from afar. That was how the dying Buddha too taught a seeker. In Sri Ramakrishna, Vivekananda saw Buddha and his compassion incarnated. The Swami's letter to Alasinga of November 2nd, 1893 was the first known letter to his countrymen in which he reported his success at the Parliament of Religion. He told that the tribute paid to him by the American people was soon turned to the theme of his heart, the uplift of India. Among the Swami's ideas for the regeneration of India, those that chiefly found expression through these letters to his Indian followers were, number one, the need to raise the masses, giving them opportunities for all-round development without injuring their religion. Two, the need to remove untouchability. Three, the need for the well-to-do to assist the suffering millions. Four, the need to give women opportunities for proper education and self-improvement. Five, the need for the universal spread of the right kind of education. Six, the need to cultivate the material sciences. Seven, the need for technological and industrial development. And above all, eight, the need to give freedom to society for its onward movement. For translating these ideas into reality, he felt the need of an organization. But he was in a dilemma, to be or not to be, to organize or not to organize. He said, if I organize, the spirit will diminish. If I do not organize, the message will not spread. Ultimately, he decided in favor of an organization. That is Ramakrishna Mission. We are here celebrating the glorious completion of 125 years of his journey with its 321 branch and sub-centers spread across the entire world. Before I wrap up, let us salute our beloved Swamiji Maharaj. Let us salute our beloved Swamiji Maharaj. Like a young Napoleon of Vedanta, Vivekananda stood on both the sides of the Atlantic. Like a young Sankara, he radiated the power and bliss of self-knowledge.
With Mira's devotion and Beethoven's exuberance, he sang paeans of praise to all saints and sages, to all gods and prophets. Like a young prince, he charmed and elevated whosoever came to him. Like a young Buddha, he could and did enter into the highest transcendence of Nirvana, the Nirvikalpa Samadhi, either at Camp Parsi or at London, in the very presence of his listeners. Like a young Christ, he lay stretched on the pyre that he lit for himself after a life of superhuman struggle for the good of humanity. Like a young Shiva, I entered his habitual realm of transcendence after drinking the poison of human suffering. This is the finale of Vivekananda's life. He remains and will remain an eternal symbol of purity, service and renunciation in the fullness of divinity and perfection. His gospel of a new religion, a new man, and a new scripture is being preached through his dream mission, which is named as Ramakrishna Mission. I once again welcome you all to today's program on this historic occasion. Most welcome to all the people on the dais and off the dais. And then, before I wrap up, I extend my pranams, I convey my pranams, I offer my pranams at the feet of most revered President Maharaj, who is, for some unavoidable reason, not present here this lovely afternoon. And then I must go on to offer my very respectful pranams at the holy feet of Swami Suvirananda Maharaj, who is presiding over these lovely afternoon's proceedings. And with this, I convey, I offer, I extend my best wishes to all our brothers, all our devotees, friends, and admirers who are here, online or offline. With these few words, I would like to say, Sangat Chaddang Sang Badadhang Sang Bomunangsi Janotam. May you move in harmony, speak in one voice, let your minds be in agreement. Thank you so very much. Namaskar, pranams to all. We offer our humble pranams to revered General Secretary Maharaj. May I now request revered Swami Satyeshananda Ji Maharaj to kindly read out the historical proceedings. My Bhakti Purna pranams to revered President Maharaj Ji, to Srimat Swami Suvirananda Ji Maharaj and all my elders, and my respectful namaskars to all those present here. Now I will read out the historical proceedings of the two general body meetings of the Ramakrishna Mission Association held on 1st and 5th May 1897. Preliminary meeting Saturday 1st May 1897. In pursuance to a call from Swami Vivekananda, a meeting of the Grihastha disciples and followers of Sri Ramakrishna Deva was held on the evening of the 1st May 1897 at the premises of late Babu Balaram Bose, number 57 Ram Kanto Bose Street, Calcutta. Several sannyasins of the Alam Bazar Mutt favored the meeting with their presence. In view of the increasing interest and expansion of the movement to diffuse Paramahamsa Deva's ideas, teachings and principles, it was thought desirable to form an organization to carry on the work methodically. A local center in Calcutta was thought to be essential,
where all could meet regularly to exchange their ideas, to adopt means for diffusing the knowledge of those principles and teachings to the masses, and to keep themselves in touch with the other sister bodies in different parts of India, America, and England by the interchange of views for the furtherance of the cause. A general body of members was drawn up consisting of all who, however differing each other in other respects, have a common ground of unity in the love of Paramahamsa Deva and his teachings. An executive committee has also been formed from amongst those present, and a subscription list was opened for collecting a monthly sum for house rent and other necessary expenditure. It was resolved to hold weekly meetings at the house of Babu G.C. Ghosh for the present. The preliminary meeting of the association was fixed to take place on Wednesday evening next to consider, fix upon rules of guidance and the principles, objects of the association. Number of audience was about 40. Second meeting of the association, Wednesday, 5th May, 1897. Under the presidency of Swami Vivekananda, the name, object, method of the work of the association and the rules for its guidance were fixed upon. These were the following: name, the Ramakrishna mission. Object, the object of this society is to propagate the principles propounded by Sri Ramakrishna and illustrated by his own life for the benefit of humanity, and to help mankind in the practical application of those principles in their spiritual, intellectual, and physical needs. The mission of this society is to carry on the work inaugurated by Sri Ramakrishna of fraternizing the various creeds of the world, knowing them to be only phases of one eternal universal religion. Method of work. The method of work is by starting centers in different places to train spiritual and secular educators, and by encouraging arts, industries, and by popularizing the study of Vedanta and other systems of the spiritual thought as interpreted by the life of Sri Ramakrishna. The work in India is by starting centers in the capitals of the empire to train sannyasins, ascetics, and grihasthas, householders, as educators of the people, and to enable these teachers to reach the people by making them visit different parts of the country. Foreign work. To send missionaries to various foreign countries to bring the centers already existing in countries outside of India in sympathy and cooperation with those existing in India, and to start other centers. The rules of the association. The following rules were unanimously adopted for the guidance of the Calcutta Center of the Mission. 1. Anyone who believes in the mission of Sri Ramakrishna, who is ready to cooperate for the spread of that mission, and who endeavors to lead a moral life, would be eligible to the membership of the society, the other members not objecting. 2. The members should pay a subscription not less than 8 annas per month, unless anyone is specially incapable. 3. The president of every branch shall have the power of vetoing any proceedings of that branch. 4. The executive committee shall have the power of calling meetings through the secretaries and collecting funds through the treasurer. 5. A meeting should be held every Sunday at 6:30 p.m. at the premises of number 13, 13 Bospada Lane, Bagh Bazaar. Swami Vivekananda has been elected the General President of the Ramakrishna Mission. Swami Brahmananda has been elected the President of the Calcutta Center of the Mission. My respectful pranams and namaskars to all. Thank you. Our respectful pranams to revered Satyeshananda ji Maharaj.
Now it is the time to felicitate the monks and dignitaries present here today. First, I would like to request Most Revered General Secretary Maharaj to kindly felicitate Most Revered Suhitananda Ji Maharaj, Vice President and the President Chair of the meeting. I would now request Swami Nitya Muktananda Ji Maharaj to kindly felicitate Most Revered Swami Bhajanananda Ji Maharaj, Vice President, Ramakrishna Math and Mission. Maharaj is felicitating with flower, shawl. I will now request Swami Jnana Lokananda Ji Maharaj to kindly felicitate Most Revered Swami Girishananda Ji Maharaj, Vice President. Jnana Lokananda Ji is felicitating Revered Swami Girishananda Ji Maharaj. I would now request Swami Lokottarananda Ji Maharaj to kindly felicitate Revered Swami Vimalatmananda Ji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Math Yogotan. Now I will request Swami Krishnanathananda Ji Maharaj to kindly felicitate Revered Swami Divyananda Ji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Math Kasipur. I will now request Swami Chidrupananda Ji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Math Balaram Mandir, to kindly felicitate Revered General Secretary Maharaj, Swami Suvirananda Ji. Now, I will request Swami Tattvavedananda Ji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Mission, to kindly felicitate Sri Srivatsha Goswami. May I now request Swami Shastrajnananda Ji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Ashram, Narendrapur, to kindly felicitate Sri Shumon Sengupta, Editor, Desh Patrika. I will request now Swami Mukta Shangananda Ji Maharaj to kindly felicitate Revered Balabhadrananda Ji Maharaj with flower scarf.
I'll request now Swami Chandrakantanandaji Maharaj to please felicitate revered Swami Bodho Saranandaji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Mott and Ramakrishna Mission. I will request now Swami Purnogyananandaji, Secretary Ramakrishna Mission, Baranagar, to kindly felicitate revered Swami Tattvavidanandaji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Mott and Mission. Now I will request dear Swami Srishtanandaji to kindly felicitate revered Swami Satyeshananda Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Mott and Ramakrishna Mission. May I now request Swami Jnana Sudhanandaji Maharaj to kindly felicitate revered Swami Jnanabratanandaji Maharaj, Manager, Ramakrishna Mott, Belur Mott. I will request now Swami Satyeshananda to kindly felicitate revered Swami Krishnanathanandaji Maharaj, Editor, Udbodhan Patrika. I will now request Swami Siddheshanandaji to kindly felicitate revered Swami Jnana Lokanandaji Maharaj. May I now request Swami Chidrupanandaji to kindly felicitate revered Swami Lokottaranandaji Maharaj. Finally, I will request Swami Aryeshananda to kindly felicitate revered Swami Chidrupanandaji, Adhyaksha, Ramakrishna Mott, Balaram Mandir. I will now request revered Swami Jnanabratanandaji Maharaj
to kindly read out the words of benediction received from revered Swami, most revered Srimat Swami Smaranananda Maharaj, President Maharaj, and revered Swami Gautamananda Maharaj, Vice President Maharaj Ji. I offer my respectful pranams to all the elders present here and my love and namaskar to all others. First, I will read out the benedictory message from revered President Maharaj, and then I will read out the message from revered Swami Gautamananda Ji Maharaj. Dear brother monks, distinguished speakers, devotees and friends, with the blessings of Bhagavan Sri Ramakrishna Dev, Holy Mother Sri Sharada Devi and Swami Vivekananda, we have assembled this afternoon here at the sacred Balaram Mandir for the concluding function of the 125th anniversary of the Ramakrishna mission. All of you are well aware of the supreme spiritual significance and sanctity of this place. In a way, this house of Balaram Basu was Sri Ramakrishna's parlor house or Boitak Khana in Kolkata. He came here more than 100 times. In later years, Swamis Brahmananda Ji, Premananda Ji, Turiyananda Ji, Adbhutananda Ji and other disciples of Sri Sri Thakur stayed here. Again, here in this house on the 1st May 1897, around this time in the afternoon, Swamiji called a meeting of a few monastic and lay disciples of Sri Thakur and founded the Ramakrishna mission. That beginning was very simple and unostentatious, with only a few people being intimated about it. Probably no newspaper of that day carried any news of it. But the outcome of that meeting was momentous and far-reaching. The institution Swamiji inaugurated that day is still going strong after a century and a quarter. In these long years, the mission has come to be recognized worldwide as a potent force for the advancement of human civilization in both secular and spiritual aspects. Since 1st May 2022, we have celebrated the 125th anniversary of the Ramakrishna mission in a modest way. Though this is a significant occasion, let us not forget that in the case of an organization like the Ramakrishna mission, which has sprung from the great resolve of a world prophet like Swami Vivekananda, 125 years is rather a small period. This mission is destined to march onward and put behind it such milestones as 500 years, 1,000 years and more. This should not surprise you because the mission is founded on and guided by the lofty ideals taught by Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sharada Devi and Swami Vivekananda, who incarnated to fulfill the spiritual needs of the modern age. It is in this context that we have to consider today's topic for deliberation, that is, relevance of Swami Vivekananda's ideas in the modern age. This is a pertinent topic which has been discussed earlier in many seminars and also written about in books. It is not that we have a doubt in our minds about whether Swamiji's ideas are relevant or not, that this topic is chosen for discussion. His ideas are of course relevant now, and they will continue to remain so for many more centuries to come. But now and then it is necessary to dwell on this subject
and try to understand Swamiji's ideas and their implications in the prevailing conditions of our society. I would like to place before you a teaching of Swamiji which is central to the message he gave to Indians and Westerners alike and which will remain relevant forever. Time and again, he asserted the divine nature of human personality. He said that every man and every woman is essentially divine spirit. We are not finite bodies and minds. We are infinite spirit. In his paper on Hinduism, presented before the Parliament of Religions in Chicago, his cry was thunderous, quote, "Hear ye, children of immortal bliss, your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not the matter, ye are not the bodies. Matter is your servant, not you the servant of matter," unquote. In another lecture, Swamiji declared, quote, "This is the one prayer to remember our real nature, the God who is always within us, thinking of it always as infinite, almighty, ever good, ever beneficent, selfless, bereft of limitations," unquote. This was Swamiji's central message. Please do not think that this is a too lofty message to be of any significance to ordinary people. Swamiji's message of divinity of the soul is practical. It is meant to alter a person's concept of himself and of others, and thereby eventually and inevitably mold his conduct in the world. Swamiji emphasized this idea both in India and abroad, since he saw clearly that misery everywhere was caused by ignorance of our real nature, our wrong thinking that we are finite beings with little bodies and limited minds. Nevertheless, it is not in the nature of man to accept this notion fully and live comfortably with it. Man continually tries to free himself from this perceived limitation through various means. Unfortunately, however, most people do not know how to attain true freedom. They make attempts in the wrong direction. As a result, they slip into the mire of worldly bondage and suffer more and more. True peace and fulfillment can be attained only in the spirit, which is within everyone. This is the spiritual solution that Swamiji advocated, because the root cause of human problems lies deep within, and there they have to be tackled. Repeated recollection of this idea will, in course of time, is bound to enlarge our consciousness and lead us to the highest realization, as Swamiji said, that truth is like a corrosive substance that will make its way into the hardest of stone. We have many Swamis and scholars amidst us who are going to share with us their valuable insights on today's topic. I hope you will find today's deliberations enriching. I earnestly pray for the blessings of Sri Thakur, Sri Ma, and Sri Swamiji on all of you. Thank you. Swami Smaranananda. Next, I will read out the message, benedictory message received from Revered Swami Gautamanandaji Maharaj, Pujonio Vice President Maharaj, who is in Chennai. I am glad to know that the concluding function of the 125th anniversary of the Ramakrishna Mission is being held in Balaram Mandir on the 1st May 2023, which will be presided over by Swami Suvirananda with a host of other sadhus participating in it. The landmark event of 125 years of the Ramakrishna Mission, an organization of worldwide repute, has been appropriately celebrated by Belur during the last one full year. A series of programs
beginning from the inaugural session, have been conducted throughout the year in the most befitting manner. All our branch centers have also celebrated this historic occasion in various ways. All the welfare works of the Ramakrishna Mission are based on its motto, Atmano Mokshartham Jagat Hitaya Cha, for one's own moksha and for the welfare of the world. The uniqueness of its purpose, which is spiritual, sets it apart from other philanthropic institutions. The Ramakrishna Mission stands on the divinity of Sri Ramakrishna and his grand teaching of the worship of the Lord in all beings, which he called Shivogyane Jiva Seva, which Swami Vivekananda actualized through the mission. Swami Vivekananda founded the Ramakrishna Mission to preach spirituality to the modern world steeped in material culture. Material culture has also a place, he said, in human life, which is to raise man to a level where the necessities of life, like clothing, shelter, and food, are fulfilled. After this is achieved, one would be eligible for the spiritual knowledge of the Atman. Thus, Swamiji wanted an all-round education consisting of both secular and spiritual knowledge to be imparted to everyone, everywhere, and for that purpose, he started the Ramakrishna Mission. Swami Vivekananda started the mission activities both among the masses and classes. First, he wanted every Indian to be free from poverty and ignorance. Then he should be educated in secular knowledge, and then only he should be instructed about the highest spiritual teachings of Vedanta. Such preachers from India would go around India and the world and spiritualize the whole world, thus bringing permanent peace and joy to humanity. Swami Vivekananda had said that he had given the people enough teachings for the next 1500 years. We can be sure that the work of Swami Vivekananda, which is the work of Sri Ramakrishna himself, will carry the whole world on the path of social and spiritual progress during the centuries to come. I am glad that I could be a part of this celebration at Balaram Mandir, sanctified by the visits of Sri Ramakrishna, Holy Mother, Swamiji, and so many holy men and women. I convey my blessings and good wishes to one and all. Jai Sri Ramakrishna, Om Shanti Shanti Shanti, Swami Gautamananda. My pranams and namaskars to all. I will now request Swami Shastrajnanandaji Maharaj to kindly read out the message sent by Draupadi Murmu, Honorable President, Republic of India. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. At the outset, I convey my humble pranams to most revered President Maharajji, revered Vice President Maharajjis, revered General Secretary Maharajji, all elders, and my loving namaskar to all brother monks and devotees. Now I will read out the message sent by the Honorable President of India. President, Republic of India. Message. It is a matter of great pleasure to learn that the Ramakrishna Mission has completed 125 years of service to humanity. Established by Swami Vivekananda on 1st May 1897 with the twin ideals of Atmano Mokshartham Jagat Hitaya Cha, for one's own salvation
and for the welfare of the world. The multifarious activities of the mission mirror the life and teachings of Sri Ramakrishna Paramahansa Dev, and in a way can be said to be an extension of his life. Sri Ramakrishna and his chief disciple Swami Vivekananda were symbols of spiritual strength, all-embracing compassion and universal brotherhood. The Ramakrishna mission, though strictly apolitical, played a pioneering role in our freedom movement by serving as a source of inspiration for our freedom fighters. At the same time, it has dedicated itself to man-making and nation-building activities silently, without any fanfare, another characteristic of the mission. The mission has distinguished itself in several fields of service like education, health, relief and rehabilitation, tribal and rural welfare, and promotion of interfaith peace and goodwill by preaching and practicing harmony of religions for more than a century. I convey my best wishes and congratulations to the Ramakrishna mission and its monastic members and millions of devotees and former students spread across the world. I wish them the very best in all their future endeavors. Draupadi Murmu, New Delhi, April 21, 2023. Namaskar. I will now read out the message sent by Honorable Prime Minister, Republic of India, Shri Narendra Modi ji. Message. I am very happy to learn about the concluding function of the 125th anniversary of Ramakrishna Mission being held at Kolkata. The choice of Balaram Mandir as the venue is no less than a blessing of Swami Vivekananda, for he got the journey of the Ramakrishna Mission started from this very place a quarter and a century ago. Heartiest congratulations and greetings to everyone associated with Belur Math as well as Ramakrishna Missions and Ramakrishna Maths spread across the country on the proud and joyous occasion. The 125-year journey of Ramakrishna Mission is a fructification of the mission of Sri Ramakrishna, the compassion of Sri Sharda Devi, and the vision of Swami Vivekananda. The thoughts and the ideals of Sri Ramakrishna Paramahansa have left behind a profound influence on many a generation. Guided by his Guru, Swami Vivekananda devoted his life towards social, spiritual, and national regeneration. He inspired and continues to inspire several generations of youngsters to work for nation building. May the Ramakrishna Mission continue to work towards fulfilling the dreams he had for our nation. With an indelible faith in the mantra of Shiva Jnani Jiva Seva, the mission has been rendering selfless service to the society, be it imparting education or providing succor through medical care or reaching out with relief and rehabilitation measures in the wake of destruction caused by natural disasters. The contribution of Ramakrishna Mission is commendable. Times have changed and decades have gone by.
But the power of Swami Vivekananda's vision for India as a voice of global welfare is as inspiring as ever. The responsibility of taking this vision to the world is upon us and upon generations to come. May the Ramakrishna Mission's motto of Atmano Mokshartham Jagat Hitaya Cha, meaning for one's own salvation and for the larger welfare of the world, continue to guide humanity for all times to come. The Amrit Kal is an opportunity for individuals and institutions to play a crucial role in building a glorious, self-reliant India by 2047. Best wishes for concluding function of the 125th anniversary of Ramakrishna Mission. Narendra Modi, New Delhi, 27 April 2023. I will now request Swami Chandrakantananda ji to kindly read out the message sent by Home Minister of India, Amit Shah ji. मंच पर और सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमन, अन्य सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। श्री अमित शाह, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, उनके द्वारा प्रेषित संदेश। यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि रामकृष्ण मिशन ने मानवता की सेवा के 125 वर्ष पूरे कर लिए हैं। विश्ववरेण्य स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी और आदर्श के आधार पर 1 मई 1897 को श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यह अंतर्राष्ट्रीय गैर राजनैतिक संस्था अपनी स्थापना से आज तक स्वास्थ्य, ग्राम विकास, स्वरोजगार, नारी कल्याण, आध्यात्मिक मार्गदर्शन आदि विविध क्षेत्रों में अनवरत सेवा प्रदान करती रही है। देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और युवाओं को नैतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने में रामकृष्ण मिशन का प्रशंसनीय योगदान रहा है। व्यक्ति व्यक्ति के चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित यह संस्था बिना किसी आडंबर के 125 वर्ष से सेवा कार्य में कटिबद्ध है। यह सर्वविदित है कि स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक दृष्टिकोण को सामने रखकर रामकृष्ण मिशन ने सेवा कार्य बिना किसी जाति, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के भेदभाव के की जाती है। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक समता और भ्रातृभाव बनाए रखने में रामकृष्ण मिशन सदा तत्पर रहा है। आज रामकृष्ण मिशन प्राचीन और आधुनिक, विज्ञान और अध्यात्म, कर्म और चिंतन तथा पूर्व और पश्चिम के मध्य एक ऐसा सेतु है जो विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं को प्रेम और मानवता से जोड़ता है। रामकृष्ण मिशन की 125वां वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों और उत्सवों के समापन समारोह के उपलक्ष्य में मैं इस संस्था से जुड़े सभी सन्यासियों, देश विदेश में स्थित असंख्य भक्तों, अनुरागियों और प्रशंसकों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अमित शाह, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार।
I will now read out the message sent by Dr. C.V. Ananda Bose, the Honorable Governor of West Bengal. Message. On the joyous occasion of the concluding function of the 125th anniversary celebration of Ramakrishna Mission, the Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, conveyed his warm felicitations to everyone associated with the mission. This is a remarkable milestone, and it is a testament to the tremendous dedication and hard work of all those who have been involved with the mission in its long spiritual and philanthropic journey. The Ramakrishna Mission has made an immense impact on the lives of countless individuals, and the mission's commitment to promoting the teachings of Sri Ramakrishna and the ideals of Swami Vivekananda has inspired generations of people to lead lives of purpose and meaning. The Honorable Governor stressed on the enduring relevance of Ramakrishna Mission and the vital role that it continues to play in nation building and in promoting the values of service, compassion, and spiritual growth. Dr. Bose expressed his sincere gratitude to be a part of this momentous occasion. Shekhar Banerjee. May I now request Shastragyanandaji Maharaj to kindly read out the message sent by Mamata Banerjee, Honorable Chief Minister of West Bengal. Now I will read out the message sent by the Honorable Chief Minister, Government of West Bengal, Mamata Banerjee. I am very happy to know that the Ramakrishna Mission will organize the concluding function of their 125th anniversary celebration at the Ramakrishna Math, Balaram Mandir, Kolkata on 1st May 2023. Ramakrishna Mission is an organization of excellence. Its achievements in the fields of philanthropy, social service, education and health care, and in the cultural and religious domains are highly regarded and respected. Through its exemplary services to mankind, the organization has made significant impact on the socio-cultural and spiritual landscape of India and beyond. Its core principles of altruistic service and spiritual upliftment have not only inspired countless people to dedicate their lives to social work and philanthropy, but have also motivated millions to work towards a better and more compassionate world. I have no doubt that the institution of eminence, true to the ideals of Swami Vivekananda, will grow from strength to strength with every passing day and continue to spread the message of selfless service, universal brotherhood, and spiritual unity across the globe. It is indeed a matter of pride that the Ramakrishna Mission now completes 125 glorious years of service to humanity, and on this momentous occasion, I convey my sincere respects to the monks of the Ramakrishna order and my heartiest greetings and best wishes to the millions of devotees of the organization. I wish the auspicious function a grand success. Mamata Banerjee, Chief Minister, West Bengal, 17th April 2023. Namaskar.
May I now request revered Swami Balabhadrananda ji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, to speak about an overview of the 125th anniversary of Ramakrishna Mission. My respectful pronouns to revered Vice President Maharajis, revered General Secretary Maharaj, and the senior Maharajis in this hallowed hall and the audience. My regards and namaskars to the distinguished speakers and all others who are attending the program in person or online. Ramakrishna Mission completed 125 years of its journey on 1st May 2022. Swamiji once wrote to Nivedita that his mission was to make men aware of their inherent divinity and to show them how to manifest their divinity in every walk of life. Now, Vivekananda's mission is the mission of Sri Ramakrishna also, because they too were one and the same in spirit. Also, both contributed to the making of Ramakrishna Mission. Sri Ramakrishna conceived the idea of an organization, and Swamiji gave his ideas a concrete shape by establishing the mission. Therefore, the mission of Ramakrishna Mission also, through all its activities, remains always this, that is, to make everyone aware of his or her divinity, his or her inherent divinity, and ultimately to usher in an ideal human society based on that divine identity. Carrying this noble mission with it, Ramakrishna Mission has traversed a path of 125 years. This occasion coincides with the 125th anniversary of Swamiji's triumphant return to India, which occasion is also great, because the lectures Swamiji gave on his return to India awakened the nation. Naturally, therefore, our centers in Sri Lanka and Tamil Nadu started to commemorate the 125th anniversary of Swamiji's return to India since January 2022 itself. And this served as a fitting prelude to our commemoration of the 125th anniversary of Ramakrishna Mission. The year-long commemoration started with the inaugural program that was held at Ramakrishna Mission's headquarters at Belur on 1st May 2022. It was a day-long program comprising a devotees convention in the morning for devotee delegates and the formal Foundation Day program presided over by our revered President Maharaj in the afternoon. This Foundation Day meeting was open to all and was attended by several thousand people. All our mission centers in India and abroad observed the day 1st May 2022 with due importance. And during the following 1 year, all our mott and mission centers commemorated the occasion by conducting programs and service activities of varied kinds. As these programs are together huge in number, I am mentioning here only a few of them. 1. Advaita Ashrama Kolkata brought out a special issue of its monthly magazine Prabuddha Bharat in January this year. Our Bengali journal Udbodhan published 2 special issues dedicated respectively to the 125 years of Ramakrishna Mission and 125 years of Udbodhan Patrika. Special issues were published also by Vedanta Keshari and our other periodicals. Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata arranged a special test-cum scholarship examination on the ideals and activities of Ramakrishna Mission for school and college students. 4,180 students from 21 districts in West Bengal participated,
and rupees 77 lakh was given as scholarship to about 2,000 successful candidates. Lamdang Center in Arunachal Pradesh inaugurated a photo gallery on the activities of the mission. Jalpaiguri Center conducted a Ratha Jatra in 7 districts of North Bengal, covering 38 ashrams and educational institutions and involving about 70,000 students along the route of 1,428 kilometers traversed by the Ratha. 4 centers in the USA, namely Chicago, Portland, San Francisco, and St. Louis, and our center in Dublin, Ireland, celebrated this event. The headquarters has produced on this occasion a documentary film in Bengali and English in collaboration with famous news channel ABP Anando, depicting Ramakrishna Mission's glorious journey through the last 125 years and its activities in India and abroad. The film has since been dubbed into 11 languages, namely Odia, Kannada, Telugu, Gujarati, Tamil, Punjabi, Sri Lankan Tamil, American English, Spanish, Brazilian Portuguese. The work of dubbing it into Hindi and Malayalam also is in progress. The documentary is available in all these languages on our website belurmot.org. বাংলায় ফিল্মটার নাম হচ্ছে মানবতার প্রস্ফুটিত শতদল, আর ইংরেজিতে ফিল্মটির নাম হচ্ছে এ ব্লুমিং লোটাস অফ হিউম্যানিটি। এই ফিল্ম দুটো আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে, অন্য ভাষায় যে অনুদিত হয়েছে সেগুলোও পাওয়া যাচ্ছে। The Government of India also has evinced spontaneous interest in this commemoration. We received a letter in October 2021 from the Ministry of Culture, Government of India, inviting a detailed project proposal on the commemorative program, which we sent to the ministry, and the government sanctioned rupees 8.70 crore, approving almost all our proposals. I will now discuss in brief only a few of these government-funded programs. The rest will be discussed by Swami Smaranandaji, who will speak next. Number 1, special drive will be given for promotion of Sanskrit language at our centers at Pala in Kerala, Devghar in Jharkhand, and Vedo Vidyalaya, RKM Veri, and Vidya Mandir College in West Bengal. 6 documentary films will be made, 1 on Ramakrishna Mission as a whole, and 5 on Ramakrishna Mission's activities in the areas of education, healthcare, relief, tribal welfare, and dissemination of India's spiritual culture. A national level competition on innovation to encourage young minds to innovate some new equipment which will benefit society. Ramakrishna Mission Sharadapit has already conducted it. 3 international seminars will be organized by our centers at New Delhi, Rajkot, and Institute of Culture. 6 national seminars by our centers at Chennai, New Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, and Narendrapur, and 6 interfaith meetings by our centers in Varanasi, Haridwar, Navadvip, Hyderabad, Chennai, and Rajkot. 2 booklets, Swami Vivekananda, the Friend of All, and Rebuild India, will be reprinted in Bengali, English, and Hindi for distribution at subsidized price. Udbodhan, Advaita Ashrama, Institute of Culture, and Nagpur centers are doing this job. A new unit for specialized studies of Nyaya Shastra will be created at our Belur Vidya Mandir College belonging to Ramakrishna Mission Sharadapit. All these programs and projects or their necessary arrangements are already in progress, and each of them is expected to be implemented well in time as stipulated by the government. Government will also release a commemorative stamp and a commemorative coin. Apart from these government-funded programs, the headquarters is also going to organize at Belur Mott a 2-day All India Youth Convention on 25th and 26th December, and a 2-day All India Convention for the Bhavaprachar Parishad Ashrama on 29th and 30th December 2023. This in brief is what Ramakrishna Mission has already done
and is going to do in the coming few months to commemorate its 125th anniversary. Thanks and regards. আমরা যেহেতু এই অনুষ্ঠানটা কলকাতাতে করছি সেই জন্য আপনারা অনেকেই যারা শ্রোতৃমণ্ডলী আছেন আমাদের কাছে খবর পাঠিয়েছেন যাতে বাংলায় হয়, কিন্তু আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে রামকৃষ্ণ মিশন সারা পৃথিবীর জন্য, এবং এই অনুষ্ঠানটি অনলাইনে কিন্তু সারা পৃথিবী দেখছেন। কাজে প্রথম দিকের কিছু কিছু এইসব রিপোর্ট ইত্যাদি এগুলো ইংরেজিতে আছে, কিন্তু এরপরে অনেক বক্তারাই যারা পরবর্তীকালে আসছেন তারা বাংলাতে বলবেন। কাজেই আপনারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। Our respectful pranams to revered Balabhadrananda ji Maharaj. We have amongst us today revered Swami Bodho Sarananda ji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Mission. Now I will request revered Maharaj to kindly say an overview of the sustainable projects undertaken. My respectable pranams to revered senior Swamijis and hearty greetings to all others. I have been asked to present before you an overview of the sustainable projects taken up on the occasion of the 125th anniversary of the Ramakrishna Mission. Revered Swami Balabhadrananda ji Maharaj has just now placed before us an overview of the year-long observance of the 125th anniversary of the Ramakrishna Mission. He has conveyed many activities and projects. I will restrict myself only to a few projects of enduring nature taken up by the Ramakrishna Mission on this occasion. As you all know, Belur is at the very center of the worldwide Ramakrishna movement. It is visited by thousands of pilgrims every day, as it is an iconic place. Pilgrims from all over India and abroad arrive in large numbers from dawn to dusk. On this occasion of the 125th anniversary of the Ramakrishna Mission, we have taken up some projects to improve the infrastructure facilities here. 1. We have taken up construction of a 6-storied Yatri Niwas opposite Belur dispensary. It will be called Ma Sharda Bhavan. It will have the following facilities: a parking lot, a multi-purpose hall for pilgrims, waiting halls for devotees and visitors, a public toilet, a dining hall, and rooms for the residence of guests. Presently, piling work is in progress. The building is estimated to cost about rupees 11 crore. 2. A 3-storied reception building is being constructed near the Belur main gate. It will have a reception cum inquiry office, meeting halls for guests, and some rooms for the staff. This building is expected to be ready for inauguration in another 3 months. Estimated cost of this building is rupees 1.5 crores. 3. We are going to set up a permanent exhibition on the theme Ramakrishna Mission's 125 years of service to the nation at Belur. For more than a century, Ramakrishna Mission has been engaged in various social welfare activities and is also the spiritual guide to innumerable people throughout the world. The motto of the organization is universal in the sense that it is meant for the entire humanity. It is pragmatic in the sense that its principles are potentially relevant enough to be applied to day-to-day life to solve the problems that plague the masses in general. Swami Vivekananda has given a new philosophy of work to the modern world. All work of the mission is guided by this philosophy.
The ideology of the Math and Mission is translated into reality through multifarious activities that cater to various areas of human need and social welfare like education, health, spiritual guidance, rural and tribal development, women's welfare, interfaith understanding, and relief to the victims of calamities. It is highly relevant to set up a permanent exhibition on the theme Ramakrishna Mission's 125 years of service to the nation as an informative documentation for present and future generations. The exhibition will come up on the ground floor of the recently inaugurated Balabhadrananda Convention Center in Belur. The exhibition will be kept open between 11:30 a.m. and 4 p.m. when the main gate of the Belur campus remains closed. Devotees and visitors will be able to see the exhibition as they wait to enter the main temple. A bookstall displaying our literature in various languages will come up in the adjacent hall. A conference hall is also being set up in the Balabhadrananda Convention Center to be used for seminars, conferences, and workshops. Total cost for this project is about rupees 7 crore. The next structure that is coming up in Belur is a beautiful archway near the museum to commemorate 125th anniversary of the mission. The archway will enhance the beauty and elegance of Belur campus. The foundation stone for this was laid recently on Bengali New Year Day. It is estimated to cost rupees 11 lakh. 5. Now, outside the Belur 2, construction projects are taken up. 1. A 2-story building for running a non-formal school and conducting medical camps is coming up on Salempur campus of Chhapra Center in Bihar. And the other one, a 2-story shelter house cum coaching center building is being constructed on the campus of our Sahudangi Center in Jalpaiguri district. The total budget for these 2 buildings is about 2 crore. Through these 2 buildings, the Ramakrishna Mission will provide education to the children of the weaker sections of the society. The buildings may also be used as shelter houses for people when natural calamities strike those areas. Last year, we constructed 3 shelter houses in 3 districts of Bengal. Now 2 more are being added up. 6. Vivekananda Krishi Mitra Prakalpa. Under this project, farmers from lower income groups will be trained by providing innovative technical know-how to increase their agriculture produce. They will also be introduced to the merits of organic farming. The project will be implemented through our centers in Ranchi, Morabadi, Narayanpur in Chhattisgarh, and Narendrapur. 7. Ma Sharda Grahalakshmi Prakalpa to help women in rural areas to earn their livelihood. Training in swing and livestock management will be given to women through our centers in Khetri in Rajasthan and Shivanahalli in Karnataka. The Ministry of Culture, Government of India, has sanctioned a grant to cover a part of some of the projects mentioned just now. With the blessings of Shri Shri Thakur, Shri Ma and Swamiji Maharaj, we hope to complete all the above projects successfully. Thank you. Our humble pranams to revered Bodho Sarananji Maharaj. Now we have 2 distinguished guests amongst us today. We have Sri Sudhir Bandyopadhyay, Honorable Member of Parliament. May I now request Swami Krishnanathananda ji, who is the editor of Udbodhan Patrika, to kindly felicitate Sri Sudhir Bandyopadhyay.
we have Srimati Naina Bandyopadhyay amongst us today. I'll now request Swami Chidrupanandaji, Adhyaksha, Ramakrishna Math, Balaram Mandir, to kindly felicitate Srimati Naina Bandyopadhyay. I will now request revered Srimat Swami Bhajananandaji Maharaj Ji, our Honorable Vice President Maharaj Ji, to kindly deliver his words of blessings. सर्वप्रथमे परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराजेर आदर्श उपस्थितिर दिके आमार भक्तिपूर्ण प्रणाम जानाई। तारपरे पूजनीय सहितानंद जी महाराजेर के आमार भक्तिपूर्ण प्रणाम जानाई। तारपरे उपस्थित अन्य साधु ब्रह्मचारी भाई देर एवं माता जी देर, उपस्थित भक्त देर, ओदेर मध्य साधु अन्य साधु ब्रह्मचारी देर मध्य वीरेशानंद जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज, विमलात्मानंद जी महाराज, कृष्णानंद जी, देन हमारे एखानकार स्पेशल गेस्ट सुदीप बंदोपाध्याय, शशि पांचा महाशया, सुमन सेनगुप्त महाशय, श्रीवत्स गोस्वामी जी एवं सकल के हमार नमस्कार शुभेच्छा दी जानाई। रामकृष्ण मिशनेर प्रतिष्ठार 125 बছর पूर्ति समाप्ति अनुष्ठाने योगदान करते पे আমি খুবই আনন্দিত। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্কে, রামকৃষ্ণ মঠ আর মিশনের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে, যদিও সকলে প্রকাশ করে না। এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে দুটি প্রশ্নের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম প্রশ্ন হলো, এই দুটি প্রতিষ্ঠানের অফুরন্ত শক্তির উৎস কোথায়? এই রামকৃষ্ণ মঠ আর মিশনের শক্তির অফুরন্ত শক্তির উৎস কি? এই প্রসঙ্গে বলি যে রামকৃষ্ণ মিশন মঠ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত যখন হয়, সে সময় অন্যান্য অনেক সংগঠনের
সূচনা হয়েছিল সেই সংগঠনগুলির প্রভাব কালে কমে গেছে, অনেকে শুধু নাম মাত্রই আছে। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রতি বছরেই বেশ কিছু যুবক, উচ্চ শিক্ষিত যুবক সন্ন্যাস জীবন যাপন করার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগদান করে এবং নানান জায়গায় নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া দেশে বিদেশে অগণিত ভক্ত অনুরাগী আমাদের সংঘের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এই প্রভাব ও প্রসারের প্রধান কারণ হল যুগাবতার শ্রী রামকৃষ্ণ স্বয়ং, রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অফুরন্ত শক্তির উৎস। যতদিন শ্রী শ্রী ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণ হাতে হাত মিলিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরের নামে নিঃস্বার্থ সেবা করে যাবেন, ততদিন রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি কেউ রোধ করতে পারবে না। দিন দিন এর প্রভাব ও প্রসার বেড়ে চলবে। আরেকটি প্রশ্নের কথা বলতে চাই। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ মঠ ও মিশনের সঙ্গে যুক্ত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমরা মানুষের সেবা করি। এই ধরনের বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য কীভাবে করা সম্ভব? এটি হলো দ্বিতীয় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরটিও শ্রী রামকৃষ্ণ স্বয়ং দিয়েছেন। তার সমন্বয়ের বাণী যত মত তত পথ আমাদের সকলকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এখন শুধু একটি সংঘ বা সংগঠন নয়, এটা এত বিকাশ হয়ে গেছে, ওটা এখন একটা মুভমেন্ট বা আন্দোলন হয়ে উঠেছে। এই রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের কোনোভাবে যে কোনোভাবে এই ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা মহাসৌভাগ্যের কথা, মহাসৌভাগ্যের বিষয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে যারা বিভিন্নভাবে, যে কোনোভাবে হোক, ওরা যারা যুক্ত আছে, সকলের উপর শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা স্বামীজি মহারাজের আশীর্বাদ ও আপনাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক, এই আমার আন্তরিক, নিঃস্বার্থ আন্তরিক প্রার্থনা। এটা করে শেষ করলাম। Our humble pranam to most revered Srimat Swami Bhajanananda Maharaj. I will now request most revered Srimat Swami Girishananda Maharaj, Vice President Maharaj Ji, to say his words of blessings.
ओम लोकनाथश्चिदाकार राजमानव सदामुनि कुलिकल्मषमग्नानाम् उत्तारण चिकीर्षया माया शक्ति समावृत्त जो अवतीर्ण महीतले नमस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्री गुरवे नमः. My humble salutations to the holy trials who are sitting here. My respect to all the senior Swamis, love and best wishes to all monastic brothers. Today it is an important occasion. We have come here and to celebrate this, the concluding function of the 125th anniversary of the Ramakrishna mission. Sometimes people confuse what is the Ramakrishna mot and what is the Ramakrishna mission. We should remember the Ramakrishna mot was started on particular day when Sri Ramakrishna was staying at Kashipur and passed away, or you can say during his lifetime. Till the mission has been started, the mot was there and the mission was added to the mot. Now the question is whether there is a directive from Bhagavan Sri Ramakrishna that you should not be complacent with mot. Mot means puja and celebrations and all that. You must remember that my advent in this world is to spread out a mission, and for that he had given his direct disciples, especially Swami Vivekananda. And he had to undertake that work. And again repeatedly during his lifetime, he had given that command that you are to do very big work. And Swamiji conquered the West, and after coming to India, he had got the earlier experience, seeing the country, the Western countries, that no great work can be achieved without organization. He has understood that organization had got a special merit. You can speak, make long lectures and classes, but until and unless you implement those ideas into action, that is we call mission, it will not have a everlasting effect. Swamiji in these feelings started the Ramakrishna mission, where the spirit of Sri Ramakrishna will slowly and slowly, you will see, it will be combined with the mission, that is the Ramakrishna mission. And Ramakrishna mission and Ramakrishna mot, confusion is clear when we see with our distinct eyes that both are equally important. In today's thinking about Sri Ramakrishna's high pitch of ideas, the Vedanta, the practical Vedanta, the day-to-day movement of the modern religion, and the special type of discussions and work we have taken over, the religion that has got a practical value in our day-to-day. It is not only a theoretical, that can be understood by the work of the mission. Swami Vivekananda opened our eyes and showed us that you must take up this work, and for this Bhagavan Sri Ramakrishna came to this world. There are earlier ages when lot of work has been done, and you see, in the name of religion we forget. What is forgotten is that we have forgotten our country, our motherland, our own people, our own neighbors. So you are to serve them, and the work of the mission is to come in close contact with your neighbors and other people, not only in your own country but in other countries also. So it is a blessing
that Sri Ramakrishna had given that spirit to Swami Vivekananda. Shiva Gyane Jiva Seva, which our earlier speakers have told. So this is an opportune moment that we come here in this small house where Swami Vivekananda and all his brother disciples, monks and devotees, they assembled so many times, and it is called the second parliament of Sri Ramakrishna. Devotees are coming one after another and discussing lot of things. Belur was not that time it was established. They are coming from their own house and they are discussing so many philosophical aspects. And these devotees, they got enlightenment. And the spirit of Sri Ramakrishna, that is surcharging the whole of India and the other country slowly and surely. So this is an indication that we have crossed 125 milestones in our life. So we pray to Bhagavan Sri Ramakrishna, Jagat Janani Sarada Devi, whose blessings are there with us, who has inspired the brother disciples, that it is not mere a monastic life that you have accepted, that Sri Ramakrishna came, that you monks assembled and started monastery. It is not for that. Some more work is to be done, and Holy Mother inspired the disciples, the brother disciples, the monastic children of Sri Ramakrishna. And so her blessings are there, every inch of this movement. So these holy trials, along with their selfless efforts, and the disciples means the one after another, the present disciples, generations of disciples, we are bound, we are actually taken the holy vows to translate our personal life and to develop the community, our brothers and other people. So that is called, we call Atmano Mokshartham Jagodhitaya Cha. Swami Vivekananda proclaimed what is the ideas and ideals of Ramakrishna Math and mission for the monks and the devotees. Atmana Mokshartham, all of you can understand, it is very, very important thing. All of you will appreciate, you must want that sort of development by which we know ourselves. We do not know what we are. You are to discover yourself. That is Atmana Mokshartham. But that is not the only motto. Along with that, the motto of Jagodhitaya Cha, the good of the world. So you should combine these two. And Ramakrishna Math is Atmana Mokshartham and Jagodhitaya Cha is Ramakrishna mission. So again and again we pray to Bhagavan Sri Ramakrishna, Holy Mother Sarada Devi, and some Vivekananda, and all other direct disciples who have passed away, who came here. Their reminiscences are vibrating this particular Balaram Mandir. And all of you who are here, who are again and again going through their messages, we pray that let us recapitulate again and again and revive our spirit. Thank you all. Time payega ji. We offer our humble pranams to revered Srimat Swami Girishanandaji Maharaj Ji, Honorable Vice President Maharaj. Now, I would like to request revered Srimat Swami Divyanandaji Maharaj to kindly deliver his address.
ॐ संसारार्णवघोरे यत्कर्णधारस्वरूपक नमस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्री गुरवे नमः। আজকের এই অনুষ্ঠানের পূজনীয় সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজি মহারাজ, অন্যতম সংঘ সহ অধ্যক্ষ, আরও আমাদের দুজন সহ সংঘ অধ্যক্ষ আছেন, শ্রীমৎ স্বামী ভজনানন্দজি মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী গিরিশানন্দজি মহারাজ। তাদের প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সুবিরানন্দজি মহারাজ এবং তার সহকারী চারজন আমাদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক আছেন, তাদেরও শ্রদ্ধা জানাই। সাথে আমাদের পরিচালন সমিতির রামকৃষ্ণ মিশনের লোকোত্তরানন্দজি, জ্ঞানলোকানন্দজি, মিশনের ট্রেজারার জ্ঞানব্রতানন্দজি, সকলকে শ্রদ্ধা জানাই। অনেক অগণিত প্রায় আমাদের সাধু ব্রহ্মচারী শারদাশ্রী শারদা মঠের মাতাজিরা রয়েছেন এখানে, অফলাইন অনলাইন অনেক ডিভোটি ভক্তরা আছেন, সকলকে শ্রদ্ধা জানাই। আজ একটি বিশেষ পুণ্য দিন, এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে, আমিও খুব সংক্ষেপে আমার আলোচনা সেরে নেব। 1897 পয়লা মে ছিল শনিবার। সেদিন স্বামীজি বলেছিলেন, আমরা যার নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাকে জীবনের আদর্শ করে সংসার আশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যার দেহাবসানের 12 বছরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পূর্ণ নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সংঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলত এই বলরাম মন্দিরের এই ঘরেই পত্তন হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের। পত্তন শব্দটির পরিবর্তে বলা ভালো প্রবর্তন কথাটির, কারণ পূজনীয় গম্ভীরানন্দজি মহারাজের লিখিত যুগনায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থের 3য় খণ্ডে এই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার বিবরণটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যে অধ্যায়ে তার নাম যুগ প্রবর্তন। অর্থাৎ এ শুধু কোনো সংঘ বা মিশনেরই প্রবর্তন নয়, এটি একটি ইতিহাস, এটি এক যুগের প্রবর্তন। সেই ঐতিহাসিক প্রবর্তনের সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই বলরাম বসুর বাড়িটি, যা আজ আর শুধু ভবন বা বাড়ি নয়, বরং বলরাম মন্দির অর্থাৎ দেবালয়। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল, স্বামীজি পাশ্চাত্যে সচরাচর শ্রীরামকৃষ্ণ নামের উল্লেখ না করলেও যখন ভারতে ফিরে এসে এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনি তখন সচেতনভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে এই সংঘকে নামাঙ্কিত করলেন। ভগবান আর কোথাও ধরা না দিলেও ধরা থাকেন তাঁর নামে, এমনই বিশ্বাস আমাদের যে নাম ও নামই অভেদ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করব পূজনীয় আমাদের একাদশ সংঘাধ্যক্ষ ভূতেশানন্দজির কথা। উনি বলছেন কোটেশনের ভেতরে, উদ্ধৃতির ভেতরে, আমি শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তির বা কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাবধারার কথা বলছি না, আমি ব্যাপক অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ শব্দটি ব্যবহার করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জীবনের আদর্শরূপে যে জীবন দেখিয়ে গেছেন, যে শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন, তারই অনুধ্যান আমাদের কল্যাণ করবে। ভগবানকে নিয়ে মানুষের এই খেলা বা ভগবানের মানুষকে নিয়ে এই খেলা চিরকাল চলে আসছে। তিনি সকলের মধ্যে থেকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েও এমন করে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন যে মানুষ জন্ম জন্ম ধরে তার অন্বেষণ করছে, তাকে খুঁজছে, তার অন্ত পাচ্ছে না। আমাদের শাস্ত্রেও বলছে যে তিনি অনন্ত, সুতরাং তার অন্ত পাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু তাকে অন্বেষণ করবার জন্য, তাকে আস্বাদন করার জন্য জন্মের পর জন্ম অতিক্রম করা মানুষের এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর নেই। মহারাজের উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো। তাই আমাদের মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ
মূলত আধ্যাত্মিক সংঘ, যে সংঘের মধ্যে দিয়ে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকেই খুঁজে চলেছি, তাকে ধরতে, ছুঁতে, চিনতে, বুঝতে, আরও আপন করে পাওয়ার চেষ্টায় দিন ব্যয়িত করছি। মনে প্রশ্ন জাগে, শ্রী মা সেই 1 মে তারিখে কোথায় ছিলেন? মহারাজ আমাদের জীবনীগুলোতে, মঠের ইতিহাস বইয়ে দেখি এই সময় মনে হয় মা জয়রামবাটিতে ছিলেন। মঠ তখনও নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়িতে উঠে আসেনি, আলমবাজারেই তখন মঠ। মায়ের বহুদিনের আরতি ছিল। তার নিজের ভাষায় ঠাকুরকে বলেছিলেন, আমার প্রার্থনা তোমার নামে যারা বেরোবে, তোমাকে আর তোমার উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে, আর সংসার তাপদগ্ধ মানুষ এসে শান্তি পাবে। মায়ের এই আরতির পাশাপাশি ছিল ঠাকুরেরও এক প্রত্যক্ষ অনুভব। নানা মত পথে সাধন শেষে ঠাকুরের অনুভব হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের এক নব সম্প্রদায় বা ভাবধারা তাকে প্রবর্তিত করতে হবে। মায়ের এই আরতি ও ঠাকুরের অনুভবের সাথে যুক্ত হয়েছিল স্বামীজির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে সংঘ ব্যতীত কোনো বড় কাজ হয় না। ফলত এই 3 জনের একত্রে সহ অবস্থান এই শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের গোড়াপত্তনের মধ্যে। বেশ কয়েক দশক পূর্বে বিবিসি টেলিভিশন বিভাগ হিন্দু ধর্মের আজকের রূপ দেখতে এসেছিলেন ভারতে। শেষ পর্যন্ত বারাণসীতে বিভিন্ন প্রাচীন ও নবীন মঠ মন্দির পরিক্রমার শেষে তারা আসেন বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের হাসপাতালে। একজন যুবক সন্ন্যাসী ডাক্তার ভিড়ের মাঝে রোগী দেখছিলেন। ওরা ওকে জিজ্ঞেস করলেন, রোগী সেবা কি হিন্দু ধর্মের সাধনা হয়? সন্ন্যাসী উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, অন্যান্য মঠের সাধুদের মতো আমরাও ভোরে গঙ্গা স্নান করে বিশ্বনাথ শিবের মাথায় গঙ্গা জল, ফুল, বেলপাতা দিয়ে স্তোত্রপাঠ করে শিব পূজা করি। তারপর এই হাসপাতালে আসেন জীবন্ত শিবমূর্তি রোগী নারায়ণেরা। শিবের মতোই প্রথমে তাদের আমরা ধুইয়ে দিই, পরিষ্কার করি, তারপর ফুল বেলপাতার মতোই ঔষধ দিই, ওষুধ লাগিয়ে দিই ক্ষতস্থানে। সবশেষে স্তোত্রপাঠের মতন অভয় উৎসাহ দিই। দিন রাত চলে এই আর্ত শিবদের পূজা। এই সেবাভাব, শিববুদ্ধিতে জীবের সেবা ও পূজা আমাদের মঠ মিশনের সর্বত্র অনুসরণ করা হয়। স্বামীজির এই নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ প্রতিষ্ঠিত হতো না যদি না সেদিন শ্রী শ্রী মায়ের সার্বিক সমর্থন থাকতো। আমরা জানি, স্বামীজি স্বীকার করেছেন। যুগাবতার কয়েকজন সন্ন্যাসীর জন্য আবির্ভূত হন না, প্রধানত তিনি আসেন অসন্ন্যাসী সাধারণ মানুষের জন্যেই। ধর্মের গ্লানি যেখানেই, অন্ধকার তো সেখানেই, আলোকের প্রয়োজনতাই সেখানে অধিক। বলরাম মন্দিরে এসে আমাদের মনে পড়ে স্বামীজির সেই বিখ্যাত পত্রের অংশ। আমাদের মহাজগন্নাথ পুরী, যথায় পাপী অপাপী, সাধু অসাধু, আবাল বৃদ্ধ বনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার। এই দেবমন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবার এসে রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ দেবের রশিতে, রথের দড়িতে হাত লাগিয়েছিলেন। সেই যে জগন্নাথের রথ চলা শুরু হয়েছিল, তার গতি অপ্রতিহত আজও। জগন্নাথের রথ চলবেই আপনার আমার প্রচেষ্টার জন্য, বা কোনো 100 কি 125 বা 150 বছরের সময়সীমার মধ্যে তা কখনোই সীমিত থাকবে না। প্রশ্ন হলো যে এই যে পরম বস্তু আমরা রামকৃষ্ণ আন্দোলন থেকে লাভ করেছি, প্রতিদানে কিছু দিয়েছি কি? জগন্নাথের রথের রশিতে হাত লাগিয়েছি কি? 125 বছরের সমাপ্তি উদযাপনে এই আত্মনিবেদনে আমাদের জীবনের সার্থকতা। আমরা সবাই আনন্দের সাথে এই চিরন্তন সেবা মহোৎসবের সাক্ষী থাকতে পাচ্ছি। সেবা মহোৎসব কথাটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন। কবি লিখেছেন, জগন্নাথের রথ চলিল উঠেছে জয়রব, উদ্বোধিত চিত্ত আজি সেবা মহোৎসব। প্রেরণার মুহূর্তে কবিরা সত্যের ছোঁয়া পান। এই সত্য আমাদের নশ্বর জীবনের অনশ্বর সম্পদ। আজ এই পুণ্য দিনে আমি এখানে বলা হয়েছে, অনেকেই বলেছেন, সেই প্রথম জেনারেশন আমাদের স্বামীজি ঠাকুর মা ছাড়া রাজা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ,
তাঁদের সব গুরু ভাই, স্বামীজির শিষ্যবৃন্দ এবং পরবর্তীকালের সব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, আমাদের অগণিত ভক্ত, দাতা, আমাদের কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, সমস্ত নানা ভক্তবৃন্দ, মানুষ যারা যুক্ত আছেন, যারা শ্রমিক, আমাদের শ্রমজীবী, তাদের শিক্ষক, আমাদের শিক্ষাকর্মী, ঝাড়ুদার, রান্নাঘরের মানুষ, যারাই এই রথের সাথে যুক্ত আছেন নানাভাবে, সে সবেতন, বিনা বেতনে যারা কাজ করছেন নিঃশুল্কভাবে, সেই সেবকদের সকলকে আমি শ্রদ্ধা জানাই, বয়স্কদের প্রণাম জানাই, শুভেচ্ছা জানাই এবং ঠাকুর মা স্বামীজির কাছে আমাদের এই সংঘের জন্যে এবং ভক্তদের জন্যে প্রার্থনা করি তাঁদের আশীষ। এটুকু বলে শেষ করি। Our sincere thanks and devoted pranams to revered Srimat Swami Vivekananda Ji Maharaj for his inspiring words. Now I request revered Srimat Swami Vimalatmananda Ji Maharaj to address the gathering. Om Jananing Sharadam Devi Ramakrishnan Jagadgurum Padapadme Tayo Sritva Pranamami Muhurmuhu. Most revered Swami Suvirananda Ji Maharaj, presidents of this meeting, other revered Vice President Maharajis, respected all speakers, respected Matatis, brother monks, dear devotees and admirers of Ramakrishna Mission. Today, we have assembled here on a historical day to celebrate the concluding festival of 125th anniversary of Ramakrishna Mission at Balaram Mandir, the place of its germination and conceptualization by Swami Vivekananda. When we go back the timeline to great and far-reaching events come to our mind. One, Swamiji's influence on the mind of Western countries. Two, regeneration of Indian masses. 130 years back, Swami Vivekananda had mesmerized the American people by preaching Vedantic philosophies with true spirituality, concepts of universal religion, and also pronounced all are children of immortal bliss, which had readily captured the Western minds. The standing ovation he had received in Chicago Parliament of Religions had given him some hint of greater purpose and destiny, which indicated a genuine need, hunger, and readiness for spirituality that was waiting for him in the West. Swamiji traveled widely across United States and Europe. Wherever he went to deliver lecture, he had planted the seeds for Vedanta society to nurture the spiritual needs of the West, which have now flourished in numbers and activities in major cities of 5 continents. In his imitable way, he expressed his idea of teaching Vedanta to Westerners. I want to give them dry, hard reason, softened in the sweetest syrup of love and made spicy with intense work and cooked in the kitchen of yoga so that even a baby can easily digest it. Swamiji's Vedantic preaching
had great influence on the Western culture. Carl T. Jackson, the cultural historian of Oriental religions, opined, the Ramakrishna movement's obvious commitment to present Vedanta at a high level, the Swami's strong intellectual qualifications, and an ecumenical attitude towards other religious bodies have won over most cities. The Ramakrishna movement may be said to stand on the edge of one of the megatrends of modern world history. On return to India, he founded Ramakrishna Mission for Renaissance India. Through his lectures from Colombo to Almora, he awakened the masses of India to bring back their own individuality. He created a new gospel of service to Indian society through dedicated, well-organized service centers. He also created a new order of monks who gave the practical shape to his ideas in various fields most needed for the people. Today, many organizations are working on the basis of his ideas and ideals in every corner of the world. Swamiji's ideas and ideals have been translated not only in English and other Indian languages, but also in major foreign languages. During his lifetime, only 3 magazines used to be published, but today almost 22 magazines and periodicals are being published, 6 from abroad and rest from India in different languages, which proves the relevance of Swamiji's ideas till today. Swamiji's idea was to establish the women mode centering Holy Mother Sri Sarada Devi. Today, Sarada Mode and Ramakrishna Sarada Mission are working for all-round development of women of the world. At present, the scholars, researchers are coming forward to focus new orientation on Swamiji's ideas and ideals in many universities. Sociologist Binoy Sarkar used a beautiful term, Ramakrishna Empire. This empire is growing in the entire world on the basis of Swamiji's all-pervasive ideas in all spheres, forming a global family of Ramakrishna order. Swami Vivekananda's ideas are still relevant not only for today, but for years to come. The noble ideas and inspiration his gospel provided are working imperceptibly but steadily given now. In fact, seeds of thought sown by Swamiji has already produced a rich harvest worldwide and is going to yield more in coming years. We are witnessing the changes that will, in the end, herald a world transform. Om Shanti, 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 Hari Om Tat Sat, Sri Ramakrishna Namaste. We heartily thank and express our devoted pranams to revered Srimat Swami Vivekananda Maharaj for taking us through a journey of 125 years of the Ramakrishna Mission. I request Swami Krishnanathananda Ji Maharaj to deliver his special address. Jananing Saradang Deving Ramakrishnang Jagadgurung Padupadme Tayasritva Pranamami Muhurmuhu. সভায় উপস্থিত সহ সংঘাধ্যক্ষ মহারাজগণকে আমার প্রণাম জানাই সাধারণ সম্পাদক মহারাজ ও মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য গুরুজনদের, মঞ্চে যে সমস্ত সুধীমণ্ডলী উপস্থিত রয়েছেন
তাদেরকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। সভায় উপস্থিত সন্ন্যাসী মহারাজদের প্রণাম ও ব্রহ্মচারী মহারাজদের শুভেচ্ছা। উপস্থিত সুধী ভক্তমণ্ডলীকে জানাই আমার নমস্কার ও শুভেচ্ছা। 1893 সালে স্বামীজি আমেরিকা যাত্রার কিছুদিন পূর্বে বম্বেতে দেখা হয়েছিল স্বামী তুরীয়ানন্দজির সাথে। তুরীয়ানন্দজিকে স্বামীজি বলেছিলেন, ভাই ধর্মকর্ম কত দূর হলো জানি না, কিন্তু বড্ড ফিল করছি, সকলের জন্যই প্রাণ কেঁদে আকুল হচ্ছে। বলতে বলতে স্বামীজি চুপ করে গেলেন, চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। এই ঘটনাটি বলতে গিয়ে পরবর্তীকালে তুরীয়ানন্দজি বলেছিলেন, আমি স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম মানুষের বেদনায় স্বামীজির হৃদয় মথিত হচ্ছে। তার হৃদয় যেন একটা বিশাল কড়াই, যাতে মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাগুলো মেখে যেন সেই ব্যথার মলম তৈরি হচ্ছে। স্বামীজির মধ্যে এই ব্যথাকে দেখেছিলেন স্বামীজির বাল্যবন্ধু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বামীজির শরীর যাবার ঠিক 6 মাস আগে। পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেছিলেন, দেশের জন্য ব্যথা কি শরীরই হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝতে পারা যাবে, কিন্তু বিবেকানন্দের ব্যথা অনুভবই ছিল না, তার এই ব্যথার সাথে ছিল প্রতিকারের চেষ্টা। যে ব্যথার মলম তার হৃদয়কে নেড়েচেড়ে তৈরি হয়েছিল, সেটিকে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। স্বামীজি যেন নিজের বুকের সেই বেদনাকে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন তার অনুগামীদের মধ্যে, যাদেরকে নিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন গড়লেন। বলবো অখণ্ডানন্দজির কথা, যে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী সমস্ত মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে হিমালয়ে তিব্বতে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি স্বামীজির এই বুকের ব্যথা অনুভব করে নেমে এলেন আর্তদরিদ্রের সেবায়। প্রায় 40 বছর এক গণ্ডগ্রামে পড়ে থাকলেন, সেবা করলেন অনাথ বালকদের। তার এই সেবাবোধ এত তীব্র হয়েছিল, যখন শুনেছিলেন যে সেই অঞ্চলের মানুষ দুর্ভিক্ষে খেতে পাচ্ছেন না, তখন কয়েকদিন পর্যন্ত তার গলা দিয়ে অন্ন নামেনি। স্বামীজির এই বেদনা সঞ্চারিত হয়েছিল স্বামী সদানন্দের মধ্যে। কুষ্ঠরোগীর সেবা করতে গিয়ে সদানন্দজি দেখেন যে এক রোগীর একটি অঙ্গ পুড়ে গেছে। কুষ্ঠরোগীর কষ্টের লাঘব করতে, তাকে ঠান্ডা অনুভব করাতে সদানন্দজি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। সন্ন্যাসী এবং গৃহী উভয়কেই স্বামীজি এই সেবাযজ্ঞে সামিল করার চেষ্টা করেছিলেন। তার প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর। বহু ভক্ত, স্বেচ্ছাসেবক, কর্মীবৃন্দ তারা রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাযজ্ঞে সামিল হয়েছেন, হয়ে চলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি শরৎ সরকার প্লেগ রোগের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। প্লেগেই তার দেহান্ত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দের বেদনাকে ধারণ করে বয়ে চলেছে। তবে এই বেদনার উৎস যেহেতু প্রেম, তাই সেই বেদনা নিয়ে বেদনা দূর করার যে প্রচেষ্টা, তার মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন পায় অনাবিল আনন্দ। স্বামীজির সেই বেদনার অনুভবে রামকৃষ্ণ মিশন আজও ঝাঁপিয়ে পড়ে। আসমুদ্র হিমাচল রামকৃষ্ণ মিশন নানাভাবে মানুষ নারায়ণের সেবা করে চলেছে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম জেনারেল রিপোর্ট অনুযায়ী 1912 সাল পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের মোট কেন্দ্র, শাখা কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল 13টি। 1 এপ্রিল 2023-এর হিসেব অনুযায়ী মোট কেন্দ্র 269টি, তার মধ্যে 202টি ভারতে, 67টি ভারতের বাইরে। এছাড়াও রয়েছে 52টি উপশাখা কেন্দ্র, 22টি ভারতে, 30টি ভারতের বাইরে। এছাড়া রয়েছে অনেক ভাব প্রচার কেন্দ্র। উদ্বোধন পত্রিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম নিয়ে লিখতে গিয়ে একজন লেখক খুব সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখছেন, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অনুরাগীরা বেদান্ত সাহিত্য পড়েন অনেকে, কিন্তু বেলুর মঠের বার্ষিক জেনারেল রিপোর্ট হাতে নিয়ে খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি বেদান্তকে কোন দক্ষতায় কর্মযোগ দিয়ে আত্মস্থ করেছে। স্বামীজি গ্লোব নিয়ে, ম্যাপ নিয়ে ভারতের গ্রামে গ্রামে যেতে বলেছিলেন যুবা সন্ন্যাসীদের। আজ 125 বছর পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উপস্থিতি গোটা গ্লোবেই পৃথিবীর মানচিত্রময়। তবে পরিসংখ্যান সব কথা বলে না। কর্ম এবং ভাব দুই যে কোনো আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে।
যে কোনো আন্দোলনই প্রভাব রাখে কর্মের ক্ষেত্রে, তবে আন্দোলনকে ধরে রাখে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভাব, আন্দোলনকে পথ দেখায় এই ভাব। স্বামীজি 1894 সালে তখন আমেরিকা থেকে মঠের গুরু ভাইদের লক্ষ্য করে রামকৃষ্ণানন্দজিকে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্র থেকে দুটি বিষয় উল্লেখ করব। প্রথম, স্বামীজি এই পত্রে লিখেছিলেন, মহা স্পিরিচুয়াল টাইডাল ওয়েভ আসছে। বিবেকানন্দ যে আধ্যাত্মিক মহাতরঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তর্কাতীতভাবে সেই তরঙ্গ রামকৃষ্ণ সারদার মহাভাবে আহিত। তারা যে প্রেম ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা যেমন যুগোপযোগী তেমনি নবযুগের দ্যোতক। আজ থেকে তাই 125 বছর আগে স্বামীজি রামকৃষ্ণ সংঘ স্থাপনা করলেন ভাবরূপী শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে রাখবার জন্য প্রেমের ডোরে মানুষের অঙ্গনে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের যে জগতের ওপর মাতৃভাব ছিল তা সর্বতরূপে মূর্ত হয়েছিল শ্রী মায়ের চরিত্রে। শ্রী মায়ের আধ্যাত্মিক ও সুদূরপ্রসারী কল্যাণ সম্ভাবনাকে স্বামীজি সর্বপ্রথম সকলের সামনে নিয়ে এলেন। বললেন, মা ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ, শক্তির কৃপা না হলে ঘোড়ার ডিম হবে। সংঘ প্রতিষ্ঠাকালে স্বামীজি আবেগ ভরে বলেছিলেন, আমাদের এই যে সংঘ হতে চলেছে তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সংঘ জননী। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ শুধু যে তার ফলে মাতৃকবজে সুরক্ষিত হয়েছিল তাই নয়, জগতে নারীর উত্থান যাতে সর্বোচ্চ আদর্শ আশ্রয় হতে পারে তার ব্যবস্থাও কিন্তু স্বামীজি করে গিয়েছিলেন। শক্তিরূপিণী শ্রীমাতে তিনি যে আশ্রয় এবং আশা আবিষ্কার করেছিলেন, এটি জগতের অগণিত সাধক মননে উজ্জ্বল এক সম্পদ হয়ে রয়েছে। কঠিন পাথরে তৈরি গিরিখাত যেমন নদীর বেগবতী ধারাকে ধারণ করে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদার মিলিত মহাভাব প্রবাহকে বিবেকানন্দের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও উদার প্রেম জগতের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন এই ভাবতরঙ্গ ধারণের ও বিস্তারের যন্ত্রস্বরূপ। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুরাগীরা এই ভাবতরঙ্গের অংশীদার। এই মহতী শক্তির বলে বলিয়ান তারা। ওই একই পত্রে আরেকটি কথা স্বামীজি লিখেছিলেন, সমাজকে, জগৎকে ইলেকট্রিফাই করতে হবে। তোমাদের কাজ ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড প্রপাগেশন অফ থট কারেন্ট, চিন্তা তরঙ্গের বিস্তার। আমরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মা সারদার সাক্ষাৎ সংস্রবের সৌভাগ্য পাইনি, কিন্তু পবিত্র গ্রন্থগুলিতে রয়েছে তাদের বাণী মূর্তি ও সাধন প্রণালী। আমরা পেয়েছি স্বামীজির গুরু ভাইদের জীবন এবং তাদের বার্তা ও পত্রালাপ। এছাড়াও সংঘের বিদগ্ধ সন্ন্যাসীদের সংস্রবে, তাদের ধর্মসভায়, তাদের প্রকাশিত ও গ্রন্থাদিতে নিয়ত ঋদ্ধ হয়ে চলেছি। বিপুল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মা সারদার ভাব ও চিন্তা তরঙ্গের উত্তরাধিকারী আমরা। ভিক্টর হুগোর একটা কথা এই সময় খুব প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, কোনো ভাব বা আদর্শ যদি সময়োপযোগী হয় তাহলে তা হয়ে থাকে সবচেয়ে শক্তিশালী। আজ মানুষের দুটি জিনিসের বড় প্রয়োজন, এক চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দ, আর এই জগতে সুন্দর সুস্থ সম্পর্ক, পারস্পরিক সম্পর্ক। আর তা সম্ভব এই সময়োপযোগী শক্তিশালী ভাবতরঙ্গ এবং চিন্তা তরঙ্গের বিস্তারের মাধ্যমে। চিন্তা বা ভাবের বিস্তার যে কত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দেব। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হুয়ের ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যাবে একটা নতুন শব্দ, ইনফোডেমিক। আমরা এপিডেমিক শুনেছি, প্যান্ডেমিক শুনেছি, নতুন শব্দ পাচ্ছি ইনফোডেমিক। হু দেখছে যখন কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তখন এত বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ায় এত মাত্রায় যে মানুষের শরীর এবং মনের ওপরে তা ভীষণ রকম নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তারা রীতিমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে যে কিভাবে এই নেতিবাচক প্রভাবের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায়। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবতরঙ্গ শক্তিশালী, ইতিবাচক। মানুষের চিন্তা জগতে ইতিবাচক প্রভাবের মাধ্যমে তা তাদের জীবনে স্থায়ী শান্তি এবং আনন্দ দিতে পারে এবং স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে।
দিতে পারে আনন্দ ও চিরস্থায়ী শান্তি। আমরা প্রত্যেকেই এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের দেউলে মহাপূজার মহাশঙ্খ বেজেছে। পূজা সুন্দর করতে হলে হাজারো উপচার প্রয়োজন। স্মরণ করি স্বামীজির আহ্বান। তিনি বলছেন, আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক। এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। কাকে দিয়ে কি কাজ হবে আমরা জানি না, আমরা আমাদের গীত গেয়ে যাব। আর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় নরেন্দ্র রামকৃষ্ণ পূজা সম্পর্কে বলেছেন, যে তার পূজা করবে সে অতি নীচ হলেও মুহূর্ত মধ্যে অতি মহান হবে। এ আমাদের জন্য আজকের যুগে এক মহতী আশ্বাস। সবাইকে নমস্কার এবং প্রণাম জানিয়ে শেষ করছি। Our pranams to Krishnanathanandaji Maharaj. Now, would like to request our special guest, Sri Sudip Bandyopadhyay, to kindly deliver his talk. It's a proud privilege to be among this and at this great gathering, and Calcutta is celebrating 125th year of Ramakrishna Mission, and I feel proud for this. The city where Swami Vivekananda was born, Ramakrishna Math and Mission's 125th year is being celebrated. I am the Member of Parliament of the city of Kolkata. And my feeling that today in the public meetings topic had been settled by possibly Suvirananda ji Maharaj, that relevance of Swami Vivekananda's ideas in the modern age, very important subject, very vital subject. We firmly believe that India nowadays, I do not know from my long experience to be a member of Parliament of the country, becoming restless. Where it is important that Swamiji's message for peace, for solidarity, and for brotherhood, these are all major important issues which are to be decided at this stage, that we have to follow these ideas. আমি একটু বাংলাতেও বলবো, 5 মিনিটের সময় আছে আমার কাছে। যে ভারতবর্ষের মধ্যে সংহতি, সম্প্রীতি, ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধের যে বার্তা স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গিয়েছিলেন, আজকের দিনে তার প্রয়োজন এবং গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। আমরা হানাহানি, মারামারি, নিজেদের মধ্যে দেশ বিদ্বেষ এগুলোর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে স্বামীজির ঘোষিত বার্তাকে আমরা যদি আজকের দিনে, আজকের যুগে বাস্তবায়িত করবার চেষ্টা করি, সেটা আমাদের সকলের পক্ষে হবে, এই দেশবাসীর পক্ষে হবে সর্বাধিক মঙ্গল। আপনারা জানেন যে ইউনাইটেড নেশনস এখন ঘোষণা করেছে যে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ লার্জেস্ট পপুলেটেড কান্ট্রি। India is the largest populated country in the world which has crossed China. That means it's a huge amount. India is such a big country with such a huge population. Who can give us direction? Whose ideas we can follow? It is no doubt a man who lived only 39 years, whose ideals we can take up to run the country in the proper direction, in the proper manner, taking lesson from his theories, his philosophy, his principles.
আমি নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান, আংটি পরি না, গলায় পইতে নেই, দীক্ষা নিনি, কিন্তু একজনের কাছে নিজেকে নিবেদিত করেছি, তার নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তার আদর্শে চলবার চেষ্টা করি। কলকাতা শহরের সাংসদ হয়েও আজকে আমার থেকে বেশিবার জিতেছেন এমন এমপি এই মুহূর্তে পশ্চিম বাংলায় কেউ নেই মহারাজ। এবং আমি নিজে মনে করেছি যেখানে ভারতবর্ষের সামগ্রিক চিত্র যদি আমরা তুলে ধরতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এটা ভাবতে হবে যে দারিদ্র দূরীকরণ, যা স্বামী বিবেকানন্দ বলবার চেষ্টা করেছিলেন, আপলিফটমেন্ট অফ দি পুয়ারার সেকশন, যারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর, তাদেরকে একটা আপলিফটমেন্ট দেওয়ার যে ভাবনা চিন্তা স্বামীজির চিন্তাধারার মধ্যে ছিল। তিনি চেয়েছিলেন নারী শক্তির সশক্তিকরণ, বড় বিষয়, যা আমাদের দেশে বারবার করে প্রতিফলিত হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে কৃষি কাজের মধ্যে দিয়েই, থ্রু ফার্মিং, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইজ পসিবল। Farming should be taken up to the grassroots level, from where this large country can be properly fed, but no country can survive. Only by agricultural process there must be implemented industry also. And Swami Vivekananda also very categorically mentioned that industrialization is also necessary to make this big, great country to run in a proper, methodical, economic manner. India, we still believe that Swami Vivekananda's philosophy, idea now are going to be accepted through different policies, through different implementations of the acts, very programs being announced by the different governments, whether it is the state level or in the central level, taking the source from Swami Vivekananda's ideals. So we firmly take this idea, take this decision that this mission, this mott, their ideals to be allowed to be spread throughout the country, crossing limit the country, it can touch the whole world, and Ramakrishna Mission Belur Mott certainly are the same, that organization who can implement it. We are also concerned, Swamiji wanted, it was his dream, that education up to grassroots level to be also circulated. শিক্ষার প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষা ছাড়া একটা দেশ, একটা জাতি এডুকেশন ছাড়া বড় হতে পারে না। তিনি বলেছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা, নো কনফ্লিক্ট অফ রিলিজিয়ন, ধর্মের মধ্যে সংঘাত নয়, ধর্মের মধ্যে একটা সংহতি আনা দরকার। সংহতি, সম্প্রীতি, ঐক্য এবং শান্তি, এর মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের মনকে, আমাদের চেতনাকে আমরা যদি উদ্বুদ্ধ করি, আমরা নিঃসন্দেহে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা একটা অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোতে অবগাহন করতে সক্ষম হব। আমি নিজে সেই ভাবনা চিন্তায় বিশ্বাস রেখে চলবার চেষ্টা করে সাফল্য বই, ব্যর্থতা দেখিনি। তাই আজকে মডার্ন ইন্ডিয়াতে স্বামীজির ভাবনা চিন্তাকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমাদের কেবলমাত্র রামকৃষ্ণ মিশন মঠ, তার সন্ন্যাসীদেরই এটা দায়িত্ব বা কর্তব্য নয়। দেশের যত চিন্তাশীল নাগরিক আছেন, যত ধরনের মানুষ আছেন, জাত পাত ধর্ম বর্ণ সব উঠে আমরা যেন সেই পথে এগোতে পারি। স্বামীজির চিন্তাধারী তো প্রতিফলন। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি, মুসলমান, খ্রিস্টান, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। ভারতবর্ষের এই যে চরিত্র, যে চরিত্রের মধ্যে দিয়ে
আমাদের আপলিফমেন্ট, সমস্ত ধর্ম, সবাই সকলকে শ্রদ্ধা করো, ভক্তি করো, সম্মান করো, এই যে মানবিকতা বোধ, এর মধ্যে দিয়েই আমাদেরকে এগোতে হবে। এখন অনেকে হয়তো জানেন না, আমি নিজে যদিও দেখিনি, আমি শুনেছি বেলুর মঠের সংলগ্ন এলাকাতেও একটি মসজিদ আছে। যা ভাবনা চিন্তা আজকালকার দিনে মানুষ করতে পারে না। এই গেরুয়া পরিহিত মানুষগুলো, যাদের দেখলে মাথা নিচু না করে এমন মানুষ কোথাও নেই। কে কি মহারাজ, কত বড় মহারাজ তা নয়, আপনাদের এই উপস্থিতি আমাদের মনের মধ্যে একটা উদ্বেলের ভাবনা চিন্তা সৃষ্টি করে। এক অভাবনীয় অনুভূতি বোধ। আর অনুভূতি যখন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, তখন তার কোনো বিকল্প থাকে না। তাই আমি আশা করব যে আমাদের এই রিচ স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ, যার কথা স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলে গিয়েছেন, যা বিশ্বের কাছে তিনি তুলেও ধরেছিলেন নিজের জীবনে, আজকে তার প্রয়োজন আরো বেশি করে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এই যে স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ যা ভারতবর্ষের আছে, যা দেখে আমরা বিশ্বকে পথ দেখাতে পারি, যা স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন, তার প্রতিফলন আজকে আমি তাই মনে করব। আমি সুরিতানন্দী মহারাজ আজকে এই সভার সভাপতিত্ব করছেন, তার কাছে আমি বিভিন্ন সময় পৌঁছেছি। স্বামী সুবিরানন্দজি মহারাজ, আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আজকে আপনি আমাকে এখানে আসবার সুযোগ করে দিয়েছেন। কলকাতার একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে, লোকসভার সাংসদ হিসাবে, সস্ত্রীক ডক্টর শশী পাঁজা, তাকেও আপনারা ডেকেছেন, রাজ্যের মন্ত্রী, তিনি আসছেন বলে আমার কাছে খবর আছে, দুর্গাপুর থেকে রওনা হয়েছেন। তাই আমি পার্লামেন্টের তোর মধ্যে এখানে স্পিকার নেই যে সময়সীমা অতিক্রম করলে ঘন্টি বাজবে, কিন্তু আমার ঘড়িতে আমি দেখতে পাচ্ছি 5 মিনিট সময় আমার অতিক্রান্ত। তাই সকলকে আমার প্রাণ ভরা প্রণাম। আমার বয়সও হয়েছে, আপনাদের কাছে তাও নতমস্তকে বলি, চলার পথে যতদিন থাকব যেন স্বামী বিবেকানন্দর প্রদর্শিত পথকেই আমার রাজ্যের বুকে, আমার দেশের মাটিতে পথ দেখানোর জন্য আপনাদের কাছ থেকে সাহস এবং শক্তি পাই। আপনাদের উদ্দেশ্যে আরেকবার প্রণাম। মাননীয় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। Now I would like to request to Sri Shumon Sengupta to please deliver his talk. ओम जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे त्वयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूजनीय श्रीमत स्वामी सुवितानंदजी महाराज आजकेर এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করছেন, তার প্রতি আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাই। সহ সংঘাধ্যক্ষ মহারাজরা যারা রয়েছেন তাদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাই মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সুবিরানন্দজি মহারাজকে, সহ সম্পাদক যে কয়জন মহারাজ এখানে রয়েছেন সকলকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। প্রবীণ এবং নবীন, বরেণ্য প্রাচীন, বিদগ্ধ সন্ন্যাসীগণ যারা রয়েছেন, ব্রহ্মচারীগণ যারা রয়েছেন, তাদের আমার আন্তরিক প্রণাম, নমস্কার ও শ্রদ্ধা। মঞ্চে উপবিষ্ট আজকের দুজন স্পেশাল গেস্ট যারা আছেন, মাননীয় শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বৃন্দাবন থেকে এসেছেন গোস্বামী মহারাজ, তাকেও আমার প্রণাম জানাই। আমি বক্তা নই, সুবক্তা তো নই, পেশাগত কারণে পত্রিকা দপ্তরে সামান্য কিছু কাজ করতে হয়, কিন্তু আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে
আমার বক্তব্যে যদি কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটে যায় আপনারা নিজ গুণে তা ক্ষমা করবেন, এই আমার প্রার্থনা। আমি নতুন করে কি বলবো, শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা এবং স্বামীজি আর এই রামকৃষ্ণ সংঘ, এদের সম্পর্কে বলতে গেলে শিবমহিম্ন স্তোত্রের যক্ষরাজ পুষ্পদন্ত বিরচিত সেই শিবমহিম্ন স্তোত্র যারা আমরা সবাই জানি, তার যে 32 নম্বর যে শ্লোকটি, তার কথাই সবার প্রথম মনে আসে। সেখানে বলা হচ্ছে, আসিতগিরি সমাং সৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রে সুরতরু বড় শাখা লেখানি পত্র মুর্বি লিখিত यदि গৃহীত্বা স্বারদা সর্বকালং তদপি তব গুণনামিষ পারং নয়াতি। অর্থাৎ হে প্রভু, কেউ যদি মনে করি, আমরা যদি মনে করি যে নীল পর্বত, সমুদ্র, স্বর্গের বৃক্ষরাজি এবং এই পৃথিবী যদি যথাক্রমে মসি বা কালি, দোয়াত, কলম এবং কাগজ হয় এবং স্বয়ং মা সরস্বতী যদি সেই লেখনী ধারণ করেন, তাহলেও আপনার গুণ তা লিখে শেষ করা যাবে না। রামকৃষ্ণ সংঘ, রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন, তার সম্পর্কে ঠিক একই কথা প্রযোজ্য যে সারা বিশ্বে যত কালি, কাগজ, দস্তাবেজ সমস্ত কিছু যদি থেকে থাকে, তা দিয়েও আমরা এই প্রতিষ্ঠানের মাহাত্ম্য, এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব, তার কথা বলে আমরা শেষ করতে পারবো না। ক্রিস্টোফার আইশারুড তার যে বহু বিস্তৃত গ্রন্থ রামকৃষ্ণ অ্যান্ড হিজ ডিসাইপলস, সেই গ্রন্থের যে সূচনা পর্ব, সেখানে তিনি লিখছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে যে দিস ইজ আ স্টোরি অফ ফেনোমেনন। I will begin by calling him simply that rather than holy man, mystic, saint, all emotive words with mixed associations which may attract some readers, repel others. আইশারুড কথিত এই যে ফেনোমেনন, এইটা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সমকালকে ভীষণভাবে এলোমেলো করে তুলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ নামক এই যে একটা অত্যাশ্চর্য ফেনোমেনন, এইটা সম্পর্কে সঠিক ধারণা ঠাউর করতে হিমশিম খেতে হয়েছে আজ পর্যন্ত, এখনও অনেককে হচ্ছে, অতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা অভ্যস্ত সেই সব সমাজবিজ্ঞানী তাঁদেরও। কারণ এই মানুষটি কিন্তু, এই মানুষটিকে মনে রাখতে হবে, এই মানুষটিকে সর্বশক্তিমান তদানীন্তন যে ব্রিটিশ সম্প্রদায়, ব্রিটিশ রাজশক্তি, তারা তাকে মান্যতা দেয়নি। কলকাতার তথাকথিত শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় বহুদিন পর্যন্ত তার সম্পর্কে একটা উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করে এসেছেন, অথচ তার নাম সম্বল করেই কিন্তু একটা সময় গোটা পশ্চিমী দুনিয়ার মানুষের হৃদয় মন জয় করে নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তো এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কি এমন ব্যক্তিত্ব ছিল এই মানুষটির, যার প্রতি দুর্নিবার এক আকর্ষণ বোধের জেরে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী খাস কলকাতার উচ্চশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট ছেলেপিলের দলে দলে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে যেতেন। তো এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য কিন্তু আমাদের আরও কয়েক হাজার বছর গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। যদি হয় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন, এতে শ্রীরামকৃষ্ণ যদি হয়ে থাকেন অগ্নি, তাহলে অতি নিশ্চিতভাবে তার দাহিকা শক্তি হলেন শ্রী শ্রী মা। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের যে সময় মুহুর্মুহু ভাব সমাধি হচ্ছে, তাকে ঘিরে ত্যাগী ও গৃহী সন্তান মানুষদের ঢল নেমেছে। অহরাত্রি কীর্তন আনন্দে মাতোয়ারা ঠাকুর অপার্থিব ঐশ্বরিক এইসব আনন্দ যজ্ঞে যিনি আড়াল থেকে অন্তঃপুরবর্তিনী হয়েও আহুতি জুগিয়েছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণগত প্রাণা শ্রী শ্রী মা। মন্দির সংলগ্ন নহবতখানার একতলায় স্বল্প পরিসরে এক কুঠুরি ঘর থেকে একজোড়া চোখ যেন এই আন্দোলনকে আগলে রেখেছিল। এই মহাশক্তি দায়িনীকে সে কারণে প্রণাম জানানো হয় এই মন্ত্রে, ওং যথাগ্নের দাহিকা শক্তি রামকৃষ্ণ স্থিতাহিজা। সংঘজননীর শক্তি সম্পর্কে স্বামীজি 1894 সালে আমেরিকা থেকে গুরু ভাই স্বামী শিবানন্দকে লিখছেন
কোটেশন মার্ক শুরু। মা ঠাকুরন কি বস্তু বুঝতে পারোনি ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। মা ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। বাবুরামের মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে, জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা বিশ্বাস বড় ধান, বিশ্বাস বড় ধন, দাদা জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাবো তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে সেই দিন আমি একেবারে হাঁপ ছাড়ব। তোমরা জোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি। কোটেশন মার্ক শেষ। পত্রাবলী উদ্বোধন, পৃষ্ঠা 256-57। তো শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে যারা আমরা অল্প বিস্তর পড়েছি, বারবার আমরা শুনি ভক্তির প্রসঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলছেন যে কলিতে ভক্তি সব, কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। সহজভাবে বলতে গেলে এটা একটা উপায়, ভগবানকে পাওয়ার একটা মাধ্যম। ভক্ত আর ভগবানের মাঝে যা সেতুর মতো, তাই ভক্তি। ভক্ত সব ধর্মেই আছেন। তো এই ভক্তের শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলছেন যে অসীম, অফুরান, এতটাই যে ভক্তের ভক্তি ভগবানকে ভক্তের কাছে পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসতে পারে। আসলে ভক্তি মানে অনুরাগ, পরানুভূতি, অর্থাৎ নিজের জন্য আনন্দ নয়, প্রেমাস্পদকে সব কিছু অর্পণ করার নামই ভক্তি। এখানে কোনো রকম বিনিময় নেই, চাওয়া পাওয়ার দোকানদারি নেই। ভক্তি মানে শুধুই দিয়ে যাওয়া, বিন্দুমাত্র বিনিময়ের প্রত্যাশা না করা। এর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় অহৈতুকী ভক্তি। কথামৃতে ঠাকুর একটি চমৎকার গল্প বলছেন। এক বৃদ্ধ ফকির সম্রাট আকবরের কাছে ভিক্ষা নিতে গিয়েছেন। গিয়ে শুনছেন সম্রাট প্রার্থনা করছেন। ফকির প্রার্থনা কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সম্রাট প্রার্থনা করছেন। খানিকক্ষণ পরে ফকির চলে যেতে উদ্যত হলো। সম্রাট তখন হাতের ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বললেন। প্রার্থনা শেষ হলে সম্রাট যখন ফকিরকে জিজ্ঞেস করছেন যে কেন সে চলে যাচ্ছিল, জবাবে ফকির বলছেন যে আমি এসেছিলাম তো এখানে সামান্য ভিক্ষা নিতে, কিন্তু এসে যখন দেখলাম স্বয়ং সম্রাট আকবরই পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে আরও ধন দাও, আরও দৌলত দাও, আরও যশ ক্ষমতা এইসব দাও, এইসব বলে ভিক্ষা চাইছেন, তখন আর কি করি, তাই ফিরে যাচ্ছিলাম। হাজার হোক একজন ফকিরের কাছে তো আর ধন দৌলত চাওয়া যায় না। ঠাকুরের কথায় লাউ কুমড়ো চাওয়া নয়, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য চাওয়া। সেই জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন 125 বছর ধরে, বিগত 125 বছর ধরে এটি পালন করে এসেছেন। সেখানে কোনো স্বার্থপরতা নেই, সেখানে শুধুই শুদ্ধা ভক্তি, বাসনা শূন্য হয়ে সেবা। একমাত্র ভগবানের পূজার মাধ্যমেই এই সেবা, এই আত্মনিবেদন করা সম্ভব। এটা খুব কঠিন কাজ। সাধারণ বিষয়বুদ্ধিতে আবদ্ধ মনের পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া বা পরিচালন করাও খুব সমস্যা সংকুল, কিন্তু ঠাকুর এটি নিজে করে গিয়েছেন। আসলে মনের পরিতোষের জন্য আমাদের যে ভালোবাসা, সেটা আমরা কখনো ত্যাগ করতে পারি না, কিন্তু উপায় আছে। ঠাকুর বলছেন ইচ্ছাকে লয় করিয়ে দেওয়ার উপায়, বাসনা শক্তির ভক্তির নিদর্শন। যেমন ধ্রুব উপাখ্যানে আছে, তিনি কি কারণে ভগবানকে ডেকেছিলেন তিনি তাই ভুলে গিয়েছেন। এখন তিনি আর বর চান না। রামকৃষ্ণ সংঘ এই মানব সেবা, এই মানব সেবার মধ্যে ঈশ্বর সেবা, এটি 125 বছর ধরে তাঁরা করে আসছেন। সাধ্য ভক্তি আর সাধনা ভক্তি। সাধনা ভক্তি মানে পূজা পাঠ, এর মধ্যে দিয়েই সাধ্য ভক্তির মধ্যে এগিয়ে যাওয়া। সেখানে স্বামীজির কথায় যে নররূপী নারায়ণ, তার কোনো জাত বিচার নেই। জ্ঞানী ভক্ত তারা সবেতেই ঈশ্বর দেখেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে যাহা যাহা নেত্র পড়ে কৃষ্ণ স্ফুরে, সেই হচ্ছে জ্ঞানী ভক্তের লক্ষণ।
উপনিষদ বলছেন যে সত্যেন পন্থা বিতত দেবযান, অর্থাৎ সত্য দিয়ে আলোর যে পথ, সেই পথ হচ্ছে ধ্রুব পথ। সেই পথ আস্তীর্ণ হয়ে আছে, আর সত্য হলো সেই ভূমি, তার উপর তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনার বিচিত্রগামী ইতিহাস। সেই ইতিহাস আবহমান কালের শরণাতীত সময়ের। তাই তো সেই ইতিহাস বলে নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম, অর্থাৎ একটাই, সত্যের চেয়ে বড় ধর্ম, বড় সাধনা আর কিছু হতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তার জীবনে, তার সাধনায় এ কথাই প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। তিনি নতুন কোনো ধর্মমতের প্রচার করেননি, চিরন্তন ভারতবর্ষের কথা বলেছেন, কিন্তু বলেছেন তা তদানীন্তন সময়ের উপযোগী করে, বা বলা ভালো আরও আগামীর পথরেখা তৈরির মধ্যে দিয়ে। কারণ তিনি তার সময়ের চেয়েও অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। তিনি যে সময় দাঁড়িয়ে যে কথা বলেছেন, তখন সে কথা আর পাঁচজন ভাবতেও পারতেন না। তার মুক্তমনা চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে সর্বত্র, তার বাণীতে, তার উপদেশে। তিনি শুধু সমন্বয়ের কথা বলেননি, ধর্ম সমন্বয়ের সাধনাকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উপনিষদ বলছেন যমেই বস বৃণতে তেন লভ্য, অর্থাৎ প্রত্যেকে তার নিজের পথ নিজে আবিষ্কার করে নিক, তারপর সে পথে তার যাত্রা শুরু হোক। এ পথে বাধা আসবে পদে পদে, কিন্তু তাতে থামলে চলবে না, তার পথ তাকেই পেরোতে হবে। এই ভাবনাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এই জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। সব কিছুকে তিনি ত্যাগ করতে অবশ্য পারেননি, সব দিলেও সত্যকে তিনি ছেড়ে দিতে পারেননি, সত্যকে তিনি তার মায়ের কাছে সমর্পণ করতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন সব মাকে দিতে পারলুম, সত্য মাকে দিতে পারলুম না। সত্যের স্বরূপকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঈশ্বর প্রাণতার আনন্দের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধি, এটা আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনকে মান্যতা দিয়েই 125 বছর ধরে রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন তাদের দুরূহ কর্তব্য, এই মানব সেবার মহান কর্তব্যে অবিচল থেকেছেন। তাদের সেই প্রয়াস আগামী দিনেও জারি থাকবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে এই আমাদের সকলের প্রার্থনা। আমি সকলকে আবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। সুমন বাবুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। এখন আমরা অনুরোধ করব শ্রী শ্রীবৎস গোস্বামী মহাশয়কে তার বক্তব্য রাখার জন্য। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय विवेकानंद विधायिने। My respectful pranams to all of you. My pranam to the divine presence of Thakur in all your hearts. And with that I seek your blessings this evening. At this historic celebration of the 125th anniversary of the foundation of Sri Ramakrishna Mission, it is very appropriate to look at the ideas and ideals of its founder and see if they are relevant in our fast-changing times. Despite my all conceits, I find myself totally incapable and incompetent for what I have been ordered to offer. However, with due humility,
I may only repeat what I have learned from the Gurus here in this evening. Ever since I entered the sacred space of Sri Balaram Mandir, I have been fervently seeking the blessings of the Mandir itself. And the blessings came. This space asked me to travel back into time to see and listen what happened then. And let's go. Balaram Badi is no ordinary building or a house. Not only it was the chosen Baitak Khana, which our General Secretary Swamiji says is a drawing room of Thakur. And it is rightly called so, as in his 108 visits, plans were drawn. The plans were drawn which shaped human history to come. On May 1st, 1897, we hear a voice of deep conviction in this building. And the voice says, "My whole ambition in life is to set in motion a machinery which will bring noble ideas to the door of everybody. And then let men and women settle their own fate." Whose voice is this? With such noble vision and mission. We may understand this if we realize that the Indian culture is essentially dialogical yet missiological, missionary spirit. A grand mission of change it envisages, from bondage to freedom, from suffering to happiness, yatobhyudayaha nishreyasa siddhi. But what is missionary way or the process to reach this blissful goal of Ananda? The method of transformation is rooted in the ability of discriminating capacity to discriminate between true and the false. Satyanrita vastu vivekaha. Satya vastu vivekaha. But who will vouch for that viveka? We need someone who has vivek, and through that vivek, that person has attained Ananda. Such a guru for humanity is Swami Shri Vivekananda. Balaram Mandir heard him define his missionary ideals. Definitely we all know Atmanaha Mokshartham, one's own salvation. But he adds the end, that something else is also required, cha. And what is that second thing? Welfare of this world, the welfare of the suffering humanity and the world. And what went into forming of such a grand and integrated mission, the mission of upliftment from spiritual to the physical. Balaram Mandir says it requires a lot of listening. For having such a grand mission and a vision, it requires a lot of listening. And here in this building and in Dakshineshwara, Swamiji had been hearing his Guru, his ideal, his Thakur, and the Varishtha Avatar, constantly and repeatedly telling the path of a seeker is Name Ruchi,
Name Ruchi, Jive Doya, Vaishnav Sevan. Vaishnav Sevan. And Thakur had clearly warned that do not show off daya. It's not for showing off. So you cannot have the pretension that you are compassionate on someone. Rather, you should serve the fellow humans as a divine service. This gospel of seva was properly proclaimed by Swami Vivekananda ji as Seva Yoga, the path of service, but not downgrading any other paths established by the Indian tradition. Swamiji said, I quote him, such a synthesis of utmost of Gyan, Yoga, Bhakti and Karma has never before appeared among humankind. Thakur, through Swamiji and Ramakrishna mission, was responding to a perennial quest for an ideal integration or integrated path of spirituality. When Bhagavad Puran says, Bhakti Gyan Viraganam Sukham Utpadyate Katham, all the paths should be equally vitalized. And I quote, that unity, Swamiji says, is in Ramakrishna's life. Balaram Mandir was listening. Balaram Mandir was listening, these walls, these courtyards were listening, these verandas were listening to the golden words which were spoken in Bengal by Chaitanya Mahaprabhu. Nij na acharile bhakti shikhano na chahe. Bhakti shikhano na chahe. So the teaching of bhakti or the spiritual path came to humanity by the life of our Thakur. That's why Swamiji says, mission is in his name. This mission is going to be in his name because he has lived it. He has lived all the paths. Whose life inspired the Grahastha and the Sannyasta both equally. And this mission is his work, is Thakur's work. And what is this work? Fundamentally, it is mokshartham. Mokshartham. And if we look at it from a modern guru's perspective, Guru Gurdjieff, a later contemporary to Swamiji, who tried to understand for us what is work. Work is giving up your own fantasies. First you get rid of your fantasies. Then you convert your energies for higher goals. You awaken to one's inner experience. And when that inner experience is awakened, you discover one's relationship to everything. And when your relationship to everything is established, then Jagat Hetayacha. The second purpose is self-evident and inevitable. Thus, the work, quote-unquote work, expands to education, healthcare, relief, and so much we heard about the work today. Balaram Mandir also tells us that Thakur has heard loud and clear something from this land itself. Bhakti bina jagatere nahi avasthan. Bhakti bina jagatere nahi avasthan. This world will not sustain one moment without the process and act of service. And that service has not to be under duress. It has not to be for pretensions or hypocrisy, but it has to be out of love. Out of love. And this Premimayi Seva is a very difficult path to take.
Seva dharmo paramagano. And more so the prema bhakti is more secret knowledge. And that's why Chaitanya said, that's why I did not. Chirokal ami nahi kori prema bhakti dan. Because that abstract concept would have not been understood. But came May 1st, 1897, with total faith and grace of Thakur Ramakrishna Dev, Swamiji decided to properly proclaim the Seva Yoga, where he says, quote, there is beautiful reconciliation of bhakti and jnana as per the will of the Lord of the day. The day will soon come when I shall proclaim this grand truth before the world at large. And the Balaram Mandir has heard this time and again. Prithvite ache joto nagaradi gram sarvatra hoibe mora prachar. This has been heard in these compound time and again. And this was a unique reconciliation of heart and mind as we witness in the meeting in this area between Thakur and Vidyasagar. Here, Thakur was laying the foundation for what the practical Vedanta was to come. Traditionally, Vedanta provides us with a system of logic to comprehend reality, and it swings back and forth between Bhed and Abhed, difference and non-difference. Yet the integrated vision or the synthesis of the different path is missing. Balaram Mandir has seen its logical foundation of the Achintya Bheda Bhed laid down by Chaitanya Mahaprabhu, which is the logic of inclusive transcendence, which Swamiji picked up. Thakur, whose will Swamiji was carrying out, was the Varishtha Avatar. And Balaram Mandir knew it. It has heard time and again on this. Prabhur Jyotik Khela, Sarvottama Naralila. Sarvottama Naralila. And Swamiji said, the only God I believe in is He whom the ignorant call man. And Swamiji found the best man, and the best man was the Thakur. In Thakur, the highest ideal of Prem and the Premmayi Seva, it radiated from him. As Swamiji says, the Premmayi Seva radiated from him, and he is love personified. That's why Swamiji could see the Daridra and Yogis as Narayana. To conclude, I share some words of a wise man present with us in this room. I will not name him. He says, for 125 years of its existence, the Ramakrishna Mission has held strongly to the ideas and ideals on the basis it was originally formed, and has been putting in practice what it does best. That is, manifest the potential divinity of humans by the process of equating selfless service to divine worship, that is, service to human as service to God. This path of Seva Yoga, the idea of practical Vedanta, the ideal of Premmayi Seva, is all relevant, not only the past, not to our own times, but the time to come, in all times. But it comes with a warning often repeated in the Balaram Mandir by Thakur and Swamiji, when they say the Seva Yoga is possible if we are desirous of making this relevant for the future.
it would be how sad, to conclude, how sad would be not to have known Swamiji, but more sad to have known him and not to have understood him. And above all, how sad to have understood him and not to have served his work. We are grateful to this great Mandir, which helps us understanding Thakur's work, what Swamiji called Thakur's work. And we understand it from so many angles, but one angle which this particular Vaishnava space brings to the mission and its understanding, how it goes into the foundation of the mission, not only just building, but the work which is continuing. We are grateful to Balaram Babu, in whom Thakur saw the parikar bhav of Chaitanya himself. When Thakur saw Balaram Babu doing kirtan along with Sri Chaitanya Mahaprabhu itself, and today we see and hear that Vani through Thakur and Swamiji, and it is time now for us not only to hear but to do the work prescribed for us. Thank you very much. Pranam. Our heartfelt thanks to Sri Srivatsa Goswamiji. We are very happy to have Srimati Shoshi Paja amongst us right now. So I'd like to request revered Swami Chidrupanandaji Maharaj to kindly felicitate Dr. Shoshi Paja, Honorable Minister, Government of West Bengal. Now I will request Dr. Paja to say very few words for us. Jai Sri Sri Thakur ki jai, Jai Sri Sri Mai jai, Jai Swamiji jai. Thank you for the opportunity that I could say one or two words, though I totally feel incapacitated in this blessed premises, in this blessed environment, in the presence of honorable and very, very respected our Maharajas. I always thought that when I come to Balaram Mandir, what is my feeling? We are Shangsharik. We are looking after a family. How do we connect with the spirituality of the Ramakrishna movement? But yes, we have taken Diksha. I think it brings a sense of balance in our thoughts, in our work. And as we are here present on the 125th anniversary of the Ramakrishna, establishment of the Ramakrishna Mott and Mission, I can only connect, or I would say submit totally or surrender myself to the philosophy, because it brings so much peace, so much tranquility, so much of moral support, and again blessings, because Mott also has a mission and a vision.
And we also, in our small journey in this world, are trying to follow a mission with a vision. I should be excused for being extremely delayed. I have informed Maharaj, Balaram Mandir, that this was very sudden, that I had to go to Bankura. We lost someone. There was lightning yesterday. We lost some people. When I was looking at the bereaved family, I was looking at those who were injured, I just thought to myself, this is something that we need to accept. And I think the teachings of Thakur are such that they inspire, not only inspire, but they also help us to accept the truth, the reality. And as our Maharaj and in various pravachans that we see, there's nothing like I. How do you define yourself? I cannot say I am just the body. So there is no definition of I. The definition is so abstract. It is just how you feel about it. So when I saw the bereaved families, as you said, Swamiji has always taught to be with those who are suffering. I think that is what we attempt to do, and we seek your blessings on this. Jai Thakur. Jai. Our thanks and gratitude to Dr. Paja. Now, I would like to request Most Revered Srimat Swami Suvirananda Maharaj, Vice President, Ramakrishna Math and Mission, and presiding today's meeting, to deliver his presidential address. সঙ্গগুরু শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজি মহারাজকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। অন্যান্য শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীবৃন্দ, ব্রহ্মচারী বৃন্দ, মাতাজিগণ, ভক্তবৃন্দ, মঞ্চে এবং সত্যি মণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, সকলের জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আজ রামকৃষ্ণ মিশনের এক পবিত্র অধিবেশন এই পবিত্র বলরাম মন্দিরে। রামকৃষ্ণ মিশন শব্দটির অর্থ হল রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। রামকৃষ্ণ শব্দের অর্থ কাম কাঞ্চন ত্যাগী, ভগবানের প্রেমিক, যে কোনো মাধ্যমে, আবার যখন জগতের দিকে তাকাবেন যে অবস্থায় সামনে আসুক সেই অবস্থার সেবা। ঠাকুর ছিলেন মায়ের ভাষায় দেখা লোক, অর্থাৎ যা বলেছেন নিজে করে দেখেছেন। স্বামীজি বলেছেন, যখনই কতকগুলি লোক একটি ভাবকে নিয়ে একত্রিত হন তখনই সংঘ তৈরি হয়। ঠাকুরের জীবনের প্রভাবে একত্রিত হলেন কতগুলি চরিত্র, গৃহী এবং ত্যাগী। নরেন্দ্রকে কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ইতিহাস সাক্ষী। যোগানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, শারদানন্দ প্রত্যেককেই প্রবল অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছে।
রাজা মহারাজও কম অসুবিধার মধ্যে ছিলেন না। তুলনামূলকভাবে বাবুরাম মহারাজ, অখণ্ডানন্দ মহারাজ, সুবোধানন্দ মহারাজ একটু কম প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হলেও তাঁদের যে মানসিকতা ছিল তাঁদের পক্ষে সংসারে থাকা সম্ভব হতো না। তারা বেরিয়ে যেতেনই যদি না ঠাকুর ও স্বামীজির ভালোবাসা পেতেন। এই সঙ্গের এই এত উচ্চভাব হলেও এর সাধন পদ্ধতি কিন্তু চিরাচরিত পন্থা নয়, একটি সম্পূর্ণ নতুন পন্থা। সেটি কি? ঠাকুরের প্রতি, নরেনের প্রতি ব্যক্তিগত আকর্ষণ। এখানকার সাধন পদ্ধতি উচ্চ চরিত্রের কি শক্তি তা রামকৃষ্ণকে সঙ্গকে দেখলেই লোক শিখতে পারবে। ঠাকুর নিয়েও বলেছেন, আমার চিন্তা করাই মুখ্য সাধন, অন্য সাধন ভজন দরকার থাকলে আমি তাকে দিয়ে করিয়ে নেব। পূজনীয় ভূতেশানন্দ মহারাজ বলতেন, যে ফ্যামিলিতে বাপ মারা যায়, মা বেঁচে থাকে, সে ফ্যামিলির ছেলেরা দাঁড়িয়ে যায়। আমাদের সংঘেরও তাই। আমাদের বাপের দেহত্যাগের পরে আমাদের মা 1886 সাল থেকে 1920 সাল পর্যন্ত সংঘকে সাবালক করেই গেছেন। ঠাকুর, মা, তাঁদের ত্যাগী ও গৃহী সন্তানগণ, গোপালের মা, যোগিন মা, গৌরী মা, নিবেদিতা, সুধীরা, ক্রিস্টিন সকলকে নিয়ে যে বৃহৎ পরিবার তৈরি হয়েছিল তারই নাম রামকৃষ্ণ মিশন বা সারদা সংঘ বা সারদা মিশন। যদি তখন সুরেন, বলরাম, গিরিশ, মাস্টার, ভবনাথ, অক্ষয়, দেবেন, রামবাবু, কালীপদ, মনমোহন না থাকতেন, আমরা আজ এই সভা করতে পারতাম না। তারা কেউই ধনী ছিলেন না, নিম্ন মধ্যবিত্ত। সুতরাং সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা, বরানগর মঠের সেবা, আলমবাজার মঠের সেবা করা কম সাহসের কথা নয়। তখন তো বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠ সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার গর্ভে। এই সঙ্গে আমরা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করি প্রফেসর রাইটকে, হেল ফ্যামিলিকে, গুরিনকে, সেভিয়ার দম্পতিকে, অলিবুলকে, ম্যাকলাউডকে, যাদের সহযোগিতা বিনা এই সংঘ রূপ নিতে পারত না। স্বাধীনতার পূর্বে আমরা বিদেশ বলতে ইউরোপ, আমেরিকা বুঝতাম। এখন জাপান, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও এই ঠাকুরের ভাব প্রচার হচ্ছে। স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজ ধীরেশানন্দ মহারাজকে 1932-তে চিঠিতে লেখেন, রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে জগৎ এক নতুন ধরনের সাম্যবাদের প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন দেখার সুযোগ পেয়েছে। 1897 থেকে আজ পর্যন্ত সংঘের যে ইতিহাস, ব্যাপ্তি, খ্যাতি, বিস্তৃতি আমরা শুনেছি, আমরা আহ্লাদিত হই, বিস্মিত হই, পুলকিত হই, কিন্তু ভুললে চলবে না কি ত্যাগ, প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমাদের সংঘের এই গৌরবময় প্রজ্জ্বল অবস্থিতি। 1963 সনে আমি কাশীতে প্রেমেশ মহারাজের সেবা করছিলাম। সেটি স্বামীজির সেন্টিনারি ইয়ার, তাই উভয় আশ্রমে নানা প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। তাছাড়া গোটা ভারতে এবং পৃথিবীর সর্বত্র নানাভাবে উৎসবটি পালিত হচ্ছিল। আমাকে যেহেতু সেবাশ্রমে ঘরটির মধ্যেই থাকতে হতো, আশ্রমের এক্সিবিশন, প্রসেশন, ভাষণাদিতে মহারাজ জোর করে পাঠাতেন। আমি দেখে এসে এক্সাইটেড হয়ে বলতাম, মহারাজ দেখছি ঠাকুরের খুব গ্লোরি প্রচার হচ্ছে। তিনি চুপ করে থেকে বললেন, এটা ঠাকুরের গ্লোরি নয়, এটা ঠাকুরের গ্ল্যামার। রাজা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শশী মহারাজ, শরৎ মহারাজ এরাই ঠাকুরের গ্লোরি। আমরা আজ
হ্যালো, আমি আপনাদের কাছে স্বামীজির গাওয়া একটি গান পরিবেশন করব। গানটি শ্রী রামকৃষ্ণ স্বামীজির কণ্ঠে শুনতে খুব ভালোবাসতেন। স্বামীজি যখন শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে বলেছিলেন যে তিনি নিরন্তর নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে চান, তখন শ্রী রামকৃষ্ণ স্বামীজির সমাধিমুখী মনকে মানবমুখী করার জন্য এই গানটির উল্লেখ করে বলেছিলেন, তুই তো বড় হীন বুদ্ধি, ও অবস্থার চেয়ে অনেক উঁচু অবস্থা আছে, তুই তো গান গাস, जो कुछ है सो तू ही है। জাফর আলী লেখা সেই বিখ্যাত গানটি আমি এখন সমাপ্তি সঙ্গীত হিসেবে পরিবেশন করব। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू। हर एक दिल में है तू समाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, क्या मलायक क्या इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जैसे चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। कावा में क्या और देवल में क्या, तेरी परिस्थिति होगी सबका। कावा में क्या और देवल में क्या, तेरी परिस्थिति होगी सबका। सबने तुझको सिर झुकाया,
जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। अर्श से लेकर फर्श जमीन तक और जमीन से अर्शवरी तक, जहाँ मैं देखा तू ही नजर आया। जो कुछ है सो तू ही है, सोचा समझा देख भला तू, जैसे न कोई ढूंढू निकला। सोचा समझा देखे भला तू, जैसे न कोई ढूंढू निकला। अब यही समझ में ज़फ़र की आया, अब यही समझ में ज़फ़र की आया। जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया। जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, दिल को लगाया, दिल को लगाया। जो कुछ है सो तू ही है। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा